ബ്രോ ജെയിംസ് റോഡ്രിഗസ് എവിടെ കളിപ്പിക്കുക നല്ല എടാ എം.എഫ് ഇട്ടാതിടാ RWF ഒന്നും വേണ്ട. അയാള് ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ ആണ്. RWFിനൊക്കെ നല്ല എം.എഫ് ഇട്ട് കളിപ്പിച്ചോ. CF ഒന്നും നടക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ SS ഇടാ പറഞ്ഞോ. പുതിയ പാട്ട് പാട്. പറയാനും മാനം തുറന്നിരക്കാനും എടോ പാട്ടൊക്കെ മറന്നു എന്റെ കരളിന്റെ നീ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമെന്റെ തമ്പുരാനേ. അതായിട്ടുള്ള ഒരു കോമഡിയാണ്. എന്താണ് വഴി തെറ്റിതാണെന്ന് നേർവഴിക്കാട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട്. കണ്ണീരിൽ ഞാൻ കൈകൾ നീട്ടുന്നു അതേപോലത്തെ പേര് പെരിയോനെ ഫർഹാനെ ഫർഹാന ഞാൻ പാട്ട് മാറ്റ ബട്ട് CF ആവുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ CF ഒക്കെ ആവും. പക്ഷെ അയാള് CFന് പ്ലേ സ്റ്റൈൽ ഇല്ലടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു അടിച്ചു പുറത്തിറങ്ങി. ഫ്രീ പ്ലെയർ സൈനിങ്ങിൽ ആരാ എടുത്തേ? ഞാനേ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എനിക്ക് അഗ്വറിനെ കിട്ടി. അപ്പോൾ പിന്നെ അഗ്വറിനെ എടുത്തില്ല. മറ്റേ ഞാൻ പിന്നെ അതിൽ ആരും വേണ്ട. അപ്പൊ ഞാൻ സ്കോൾസിനെ എടുത്തു. സ്കോൾസിനെ ഒന്ന് കളിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം കൊണ്ട്. അത്ര നല്ല കളിക്കാരനായിട്ടല്ല എടുത്തത്. പെരിയോനെ റംലാലിലുണ്ടൊരു രാത്രി റഹ്മത്ത് മുത്തിയ രാത്രി വന്നിറങ്ങണ രാത്രി കതിർ വന്നിറങ്ങുന്ന രാത്രി ഭക്തിയാലാളുന്ന രാത്രി ഭക്തിയാലാളുന്ന രാത്രി. അത്ര വല്ലാണ് ഇടാത്തത്. നീ ഏതാ പാട്ട് പാട്ട്? ആരാണ്ടടിച്ച് ആരാണ് എപ്പിക്കടിച്ച്? വാവ് ഏതില് ഏതാണ്ടൊരെണ്ണത്തില് പോയോ? ടാർഗറ്റ് നല്ല ഭാഗ്യമുള്ള അക്കൗണ്ട്. ടാർഗറ്റ് തന്ന് ടാർഗറ്റ് क्या बात है हम की ലംബാട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. राते ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा राते ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा. ബ്രോ ഹെയർ കെയർ സീക്രട്ട് പ്ലീസ്. എന്ത് ഹെയർ കെയർ ആടാ? ഹെയറൊക്കെ പോയില്ലേ? കളിയാക്കിയതാ ജില്ലേക്ക് മനസ്സിലായി. സങ്കടമൊന്നുമില്ല, ഇച്ചിരി വിഷമം. നാളെ ചെറിയൊരു ഭസ്മം അല്ലേ? ഇത്ര പോലെ എല്ലാരും ഊക്കാനുള്ളതന്നെ. ഉക്കാൻ നമ്മുടെ ചന്തുവിന്റെ ജീവിതം ഇനിയും ബാക്കി. എന്റെ അക്കൗണ്ട് ചോദിച്ചോരോ തന്നെട്ടാ. എന്റെ എന്നിട്ട് ലക്കില്ല എനിക്ക് ആകെ മെസ്സിനെ കിട്ടാത്തുള്ളൂ. ആടാ എനക്കും പ്രായാവൂലേ? അപ്പൊ എനക്ക് എത്ര വയസ്സാ? 18 വയസ്സാ ആട്ടെ. എനിക്കൊരു 30 വയസ്സൊക്കെ ആട്ടെ, അപ്പൊ അറിയാം.
കറക്റ്റ് കാരണവർ ഇട്ടാ ഈ ഓടിച്ച് പോടാ അതെ ശരിയാണ് കേട്ടാ. ഈ ഓടിച്ച് അല്ലേ കാണാൻ പറ്റാത്ത പറഞ്ഞ ഈ ഓടിക്കും അതേപോലെ നിർത്തുമ്പോ ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ന്യൂ വേറെ പാട്ട് വരുമ്പോഴേ മുത്തുനാവാരത്നമൂഖം കത്തിടും മയിലാളേ വളരെ പോയി ബ്രോ എന്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവോ? ഇല്ല ഞാൻ ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കട്ടോ. എന്റെ സബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈക്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടടിക്കേ, നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा चंचल हवा बहके निगाहें ഈ ഫുണ്ടേ ഓൾ പ്ലെയറിന് ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ തരാണ്ട് ആര് ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കറിനെ പൊളിച്ചാനറിഞ്ഞു. എനിക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ ഇഷ്ടം. ആ ദേടങ്ങ നമ്മുടെ സ്നൈഡർ ഒന്ന് വെസ്ലി സ്നൈഡർ ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 നെടുകളി കളിക്കാം. ഇത് 3 ലിങ്കപ്പ് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? കിടുന്നതിനോട് നന്നാലോ? അപ്പൊ ഒളിക്കും പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ല എന്റെ ഫസ്റ്റ് റെഡി ആളാർന്നിട്ടാ ഫസ്റ്റ് ആയാലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള റെസ്കർ ബ്രോ. ആര് സ്നൈഡർ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് മറ്റേ വിയുടെ കൂട്ടർ സ്നൈഡർ ഒന്നില്ലേ അതിനെ കളിപ്പിച്ച് ലപ്പായി മൊബൈലില്. കാരണം പാസ് കൊണ്ട് അടിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഹലോ ബ്രോ. എന്താ സ്റ്റാമിന സ്പീഡ് ഒന്നുമില്ല ബിഗ് ടൈം സുവാരസ് എനിക്ക് വേണ്ട. പിന്നെ റൊണാൾഡോ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ആരെടുക്കും? ബിഗ് ടൈം സബ്ബൊക്കെ ആക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ Paul Palmer കൊന്നെ മറ്റേ കളിക്കുമ്പോഴേ എന്താണ് ബ്രോ? റോഡ്രി ബാർസലോണയിലൊക്കെ പോകുന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്. റോഡ്രി റയൽ മാഡ്രിഡ് എന്നല്ലേ പറയണത്? വച്ചേക്കുന്ന വിളിക്കും, കാരണം ഒരു ബുസ്കറ്റ്സിന്റെ വിടവ് അവിടെ ഉണ്ട്. മറ്റോ കുറെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ മത്സരമില്ല. 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ? 10-28 എങ്ങാണ്ട്. കണ്ണം ബ്രോ എല്ലാത്തിലും ബാസിനെ പറയണ്ടേ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫ്ലിക്ക് വന്നേ പിന്നെ നല്ല മാറ്റുണ്ടോ ബാസക്ക്? ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് അടിക്കണ്ടേ? അല്ല സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു.
അല്ല ഈ അത് പ്രാവശ്യം ഈ സീസണിലല്ല, ഇതിന്റെ തൊട്ട മുന്നത്തെ സീസണിലാ സെമിയിൽ പോയില്ലടാ. ഇത് ആ നല്ല കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ അതെ. അതിലെല്ലാരും നല്ല യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ആരാണ് തോപ്പിച്ചത്? ഇന്റർ മിലാനല്ലേ തോപ്പിച്ചത് ആ ബാർസലോണ. എന്നിട്ട് അവർ 5 എണ്ണത്തിന് ഊറ്റി. ആദ്യം ബാർസലോണ നമ്മുടെ ലുക്കാക്കു കളി കളിച്ച ലുക്കാക്കു ഓർമ്മയില്ല, തുറാമും മറ്റവനും ഓർമ്മയില്ലേ? ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ. തുറാമും തുറാമും ലൊട്ടേറോ. ലൗട്ടോറോ കളിച്ചല്ലേ അന്ന് ഗോൾ അടിച്ചല്ലേ? ഗോൾ അടിച്ചെന്ന് അറിയില്ല, അവരായിരുന്നു മെയിൻ CF. ലൗട്ടോറോ പിന്നെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങ് തുടങ്ങും. അതാണ് സത്യം. പക്ഷെ അളിയനെ ആ വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇറക്കണമായിരുന്നു. ആ ടോപ്പ് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ. ടോപ്പ് കിട്ടിയ ഫുൾ ഡിഫെൻഡിങ് പോയി അണ്ണ ബ്രോ. ടോപ്പ് കിട്ടിയപ്പല്ലേ, ടോപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പോയി, സെക്കൻഡ് ആക്കി തന്നെ പോയി തോന്നണം. അറിയാം, ബോള് തരാതെ അർജന്റീനക്ക് ഭ്രാന്തായി. പിന്നെ ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് എത്തിയായിരുന്നു. ആ ലൗട്ടാറോ ഇറക്കി എല്ലാ കളിയും ഭയങ്കര ഐശ്വര്യമായിരുന്നു അർജന്റീനക്ക്. കഴിഞ്ഞ ലൗട്ടർ പറഞ്ഞു കൊല്ല. അതായിരുന്നു ഈ വർഷം വേൾഡ് കപ്പിന് അൽവാറസ് സത്യം പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അച്ചടിക്കോ കേസൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടല്ലോ മറ്റേ ബാഴ്സലോണ ആളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന. ഇബ്രാഹിം ബാഷ അതവരെ വിട്ടുവല്ലേ, അറിയില്ല. ബാഴ്സടാ എന്തുടർന്ന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സും സൈനികൾക്ക് നോക്കണ ടെക് കോണുന്നു. കൊറേ പേര് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കണ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാ ഇതിന് എത്ര പേര് വിങ്ങേഴ്സ് ഒന്ന്. ഫെറാൻഡോറസ് വിങ് അല്ല, CF ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ കളിപ്പിച്ച്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ 2 സൈൻ നടത്തിയത് 2 വിങ്ങറാണ്, അതും ടോപ്പ് വിങ്ങർമാര്. ആന്റണി ഗോർഡനും പിന്നെ മറ്റോനും എരിമഡിയമേ. പറയണ ഫോൾസ് നയൻ കളിക്കാനെന്നാണ് പറയണത്, ആർക്കറിയാം. ഫോൾസ് നയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെൻറി വന്ന് ഇറങ്ങി അല്ലെ ഗോർഡനൊക്കെ അങ്ങനെ കളിക്കുമെന്ന്, ഫോൾസ് നയനായി കളിക്കുമെന്ന്. ആ Tom, hi bro. Welcome. Hi. It's not an especially good pass that. Was he in a free trigger kya? Well, good kya. Here's Jones. Okay. Today pata na mate. Isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Pressure lingar kya was night ragiti. Lovely pass, but I am happy. Jones. Gravenberg. Mohamed Salah does have his name on the score sheet, of course. And it's Jones. Pass just lacking in accuracy. Gravenberg promptly onto that, and that is that. Oh, nare ke pressure lingino. Saka. Jones. Now it's Mohamed Salah. Now it's Mohamed Salah. Oh, there's a probing ball. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Gravenberg. Now it's Mohamed Salah, and he's managed to get free. Palmer.
Well Subscribe seen. ചെയ്തു ബ്രോ. Saw താങ്ക് that യു ബ്രോ. coming. That's great positioning. Thank you for So good support. from him. കുറച്ച് This is ലൈവ് കണ്ട് എൻജോയ് Berbatov. ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോവാ. നമുക്ക് തുരുതുരു, കുറച്ച് വാച്ചാർ In the കിട്ടും. first 45. A very പെസ് good, കളിക്കാണ്ടോ ബ്രോ? competitive ഞാൻ half പി with just സിയിലാണ് the ബ്രോ. one decisive പി moment. സിയിലാണെങ്കിൽ കളിക്കാം It's നമുക്ക്. been compelling stuff. മൊബൈലും പി സി കണക്ട് ആവൂല. Barcelona finding themselves behind by just one goal. ആണ് And വിഷയം. it's been a pretty tepid display. അതും കൂടി ഒന്ന് കൊണ്ടാ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ They want to use this പൊളിച്ചാനായിരുന്നു. break wisely to ഫ്രണ്ട്ലി ഏത് മാത്രം. and come out with some fresh പി initiative. സി മൊബൈലിൽ അങ്ങനെ കളിക്കാൻ set- പറ്റണില്ലേ? Still very ആ salvageable, പാടില്ലല്ലോ. maybe even winnable. ഫ്രണ്ട്ലിയിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ടൈമൊക്കെ So സെറ്റ് that was ചെയ്യാലോ the അല്ലേ? first ആ half. എല്ലാരായിട്ടും We'll ഫ്രണ്ട്ലി be back കളിക്കായിരുന്നു. with the second half shortly. അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇൻബോണെ. And we are back അങ്ങനെ on സെറ്റ് the way. അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ ഒരു ഈ ഫുട്ബോൾ കൊണ്ടുവന്നത്. Really need to bring up അതെ their അതെ. intensity. And that's a നല്ല foul. Free അറ്റ്ലീസ്റ്റ് kick's been given. ആ എന്നിട്ട് അവര് പ്ലേ കൺസോളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത്. അത് കുറെ ഒരു വർഷത്തിന് എന്തോ ശേഷമല്ലേ കണക്ട് ചെയ്തത്. ഫോണിലാണ് അതിന്റെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ബി സി ആണ്. And that has put paid to that. Played out towards the right wing. And this is Mohamed Salah. He's big chance. Well, that was nice, but കളിക്കാൻ പറ്റൂല ബ്രോ. കണക്ട് ആവൂല. Mohamed Salah പി സി മൊബൈൽ deserves a കണക്ട് lot ആവൂല. of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an രണ്ടിന്റെ option with ഡാറ്റാ him. ബേസ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. Well, that pass isn't the best. Count. That's a good ball out wide. Can he get on the end of this? Yeah, we get to see this more and more. Defenders popping up in these positions. Shubaslai. That's going wide left. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Gerrard has been caught there. It's a foul. സ്വന്തം ടീമിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം. ആരുണ്ട്? Looks to me as though this is probably a little too far out for a shot. ഓ എടുക്കാം. Oh, he's pulled off a fine save. Absolutely terrific. red Terrific card. reflexes. Goalkeeping at its very best. Gravenberg. Not the most convincing of passes. അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കണ്ട്. താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു. Trailing by one. And ഞാനിത് looking to മറ്റേ take it up a notch after the break. നൈറ്റ് കളിക്കണ ലെജൻഡറി ആണ്. ഓടിക്കാൻ പറ്റണല്ലോ. And Robertson. Ungomora. Tries to pass it through. പ്രോഗ്രഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി So time for ലെജൻഡറി change. കളിച്ചാ മറ്റേ For a little while. നമ്മളെ ബോൾ This could കൺട്രോൾ be an ഓടും. indication that the team are Legendary setting themselves കളിക്കണത്. up for the counter attack here, Peter, and he is very good at that കൊടുമേ type of thing. സിംബ്രോ. Palmer tries to play it through. That looks a good ball through. It's തട്ടി. Gerrard. They've got to be quick to recover this. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the കുഴപ്പമില്ല. English value in പ്രാക്ടീസ് this മേക്ക് game might പെർഫെക്റ്റ്. just take off from here. യെസ് അതാണ്. Now it's Palmer. ഇതിലേക്ക് പാസ് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. So Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. It's a pretty loose pass. ഉയർത്തി. They want to make the most of this turnover. ആ And it's Counts. 3-4 കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. Quality ball. And he cuts out the supply. Now it's Mohamed Salah. Stood up well to him there. Palmer. Gravenberg does really well to win the ball there. Van Dijk. They've been denied a chance to develop any rhythm in the Imperfection passing നടയടി. department. Into the channel.
That's positional gold, the utilisation of space. ഓർക്ക് 2 കാർഡ് Alisson കിട്ടിയാലേ ഓര് plays നല്ല it, കളിയാണ്. safe hands. റോസറിന് ഗോളിടാ Really അതിൽ might റോട്ടണം. just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Yeah. Oh, important interception. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Barcelona are running out of time and out of options. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. റോഡ് ഡിവിഷൻ 1 ആയാ Space for him to turn and look. ഒട്ടും ആയിട്ടുള്ളൂ ഡിവിഷൻ 1 ആയിട്ട്. Engages and forces him off the ball. റോഡിൽ That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And the shots! അതും ഇന്റർസെപ്ഷൻ. Commitment to the cause. ബാൻഡേക്കും ഗോണാറ്റിയാണ് അവരെ CBI2 ഡിഫൻസ് ലൈനിന്റെ. ആരൊക്കെ Alisson gets his hands on ഏയ് it. എന്നിട്ടാ ഞാന് പാസ് വാൻഡേക്കും ഗോണാറ്റിയും മറ്റേ ലിവർപൂളിന്റെ ലെജൻഡറി. No half measures from here. And this is Mohamed Salah. പുറത്ത്. He's found a way through. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? Mohamed Salah. റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തില്ല. That's a cute ball. ശേഷം കൊണ്ടെടുത്തിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ്. സ്നൈഡർ ഇല്ലില്ല, സ്നൈഡറെ കിട്ടിട്ടാ. Great അത് vision. കിട്ടി. സെറ്റ് It's a nicely shaped ball. ഇതിലെങ്ങാടം മതി. യെസ്, എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് അതായിരുന്നു. Pass their way up the pitch. And time is നൈസ് up. ട്രൈ. ഇത്ര ഉള്ളൂ ബ്രോ. Quite a game, and one that was always ഇനി ഒരെണ്ണം on the ജയിക്കണം, line until the പിന്നെ very അതിനകത്ത് 2 final ഗോൾ whistle. അങ്ങോട്ട് അടിക്കണം. No shortage of endeavour. അടുത്തേൽ പിടിക്കാം. ലിവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും കളിച്ചുകൂടെ? ഈ സാമാനം ടൈറ്റ് സാധനം കളിക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് കളിക്കണത് മറ്റേ ലെജൻഡറി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ കളിക്കാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കളിച്ചുകൂടെ? അങ്ങനെ അല്ലേ, അത് ശരിയാണ്. മുക്കിത്തൂറിനെല്ലാം നല്ലതല്ലേ സുഖമായിട്ട് പോണത്. ഈ ലെജൻഡറി കളിച്ച നമ്മുടെ ഈസി ആണോ ബോൾ ഹോൾഡ് ഇമ്പ്രൂവ്, അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ അത് കളിക്കണേ. വെറുതെയാണ്. ഈ പാസിങ് ആല് കയ്യില് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തരില്ല ബോള്. അത് ഗോൾ അടിക്കുന്നേരം തരില്ല. അമ്മ അതിന് മാച്ചപ്പ് ഇട്ടാലും ഇന്റർസെപ്ഷൻ ചെയ്താലും തരില്ല. ഓൾറെഡി റീസെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. 1 ഗോള് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗോള്. ആ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പൊസിഷൻ ആണേല് ആരാണ് കാലത്തിനാ കോച്ചിങ് എടുക്കണത്? പൊസിഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യല്ലോ. ഓക്കെ സ്പെല്ലിങ് ഈ പറഞ്ഞ ചാറ്റ ഞാൻ കാണില്ലല്ലോ അതില്. ഡിലീറ്റ് ആക്കിയാണ്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. പോണമി കാത്തോളി So we're very much on the way now. എന്താണ്ട് ഇത് ചെയ്യണത്? So Jim, would you say that this formation has become the shot? Surely! Really put himself on the line here. മലയാളം പൊസിഷൻ കുക്ക് കൗണ്ടറിന് ബ്രോ. നമുക്ക് മറ്റേ പ്ലേയേഴ്സ് ഓടി കയറുമ്പോൾ പൊസിഷൻ കിട്ടാൻ പാടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ. നമുക്ക് ബോള് പൊസിഷൻ വെച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോങ് ബോളും പൊസിഷനുമാണ് വ്യത്യാസം. ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ലട്ടാ, ഞാൻ മാക്സിമം കൗണ്ടറിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യണത്. തട്ടി പാസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പകുതി പ്രശ്നം മാറി. പാസ് ഇന്റർസെപ്ഷൻ. Okay, he may not be as expressive as some of his more illustrious compatriots, but nonetheless effective. He could improve his decision making. You can't dribble your way out of everything. മീനെ കൊണ്ടില്ലെന്ന് ചേർത്തോ? He'd be better off if he just got his head up a little earlier. ഉപേക്ഷിച്ച ശ്രമങ്ങള്
Nearly, but not quite. That's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. എന്തൊരു ടെൻഷൻ ബ്രോ, എന്തിന് ടെൻഷൻ? എനിക്കറിയില്ലേ ഇപ്പൊ ഇതന്നെ ഡിവിഷൻ 2 അടിക്കാൻ നേരത്ത് വെറുതെ കളിച്ചിരുന്ന ഞാൻ ടെൻഷനായി. Jordan Henderson. So Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. No messing about, just bludgeoned away. Lisandro Martinez spots it and intercepts. And here's Kaut. Nicely spread. And it's Kaut. Palinha does really well to win the ball there. No change to the score. ലാസ്റ്റ് ഫോർവേഡിനുള്ള പാസ് മൊത്തം Great vision. And that's Okay. a good ball. ലാസ്റ്റ് ഫോർവേഡിന് കൊടുക്കണ പാസ് They'll want to make the most of this കുറച്ച് turnover. സീനാണ്. അത് റെഡിയാക്കണം. അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റർസെപ്ഷൻ തന്നെ. Looking for the run and the through ball. Oh, no joy this time. Tottenham definitely like their pressing from the front. It's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. Palmer. Now this could be a chance. Richarlison really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Now it's Berbatov. That ball looks a good one. Bentancur. Pedro Porro. And he lines up a cross. പാമ്പർ റണ്ണാക്കി കിട്ടു കൊടുക്കണത് പാമ്പർ ലെഫ്റ്റ് കളിക്കണ പ്ലെയർ അല്ലല്ലേ, വെറുതെ അല്ല. പാമ്പറിന്റെ ലെഗ് ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ? It's Saka. Palmer. And it's Berbatov. Spread to the right. Joao Palinha. And the counter is on. He's picked his way through. Bentancur. And it's Gallagher. Pass somewhat off target. Looking to pass their way up the pitch. Schmeichel gets his മറ്റേ ഗോൾഡ് അങ്ങാണ്ടില്ലേ ബ്രോ? ഇപ്പോഴൊക്കെ ലൈവ് വരുക. ഞാൻ ഈ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാ. ഞാൻ ബ്രോ കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ബ്രോ. അങ്ങനെ മിക്ക കാലത്തും വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാവലുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോൾ മാത്രമല്ല ഫോർസ, GTA, Red Dead ഒക്കെ കളിക്കണ്ട്. Now that is commitment to the cause. എപ്പോൾ ആരും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും ലീവ്. And he gets rid in a hurry. ഐ മീൻ കാണാനിട്ടാ, കളിക്കാൻ അറിയില്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. Bentancur. Saka. And this is Berbatov. And this shot at goal. Oh, it's come loose. നമുക്ക് ലോങ് റേഞ്ച് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഷോർട്ട് റേഞ്ച് മതി. ബോക്സിൽ കയറി റെഡിയും കയറുക. And it's Spence. And here's Richarlison. And here's Gallagher. Now it's Gallagher. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. Here's the end of the first half. Well, it was a half of could haves and should haves. As the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. കളിച്ചാൽ മറ്റേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ പ്രഷർ ലിങ്ക്. എങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് തരുന്നില്ല ഓണാമി. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break.
And we are back on the way. So the first half brought no goals. And now they can spring out of defence. Odra Gerrard. Makes the interception. Gerrard There is a veji. look that says it all. A piercing stare. He made it look a bit predictable. Pinches it off him. Now it's Kaut. Berbatov. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Alexander-Arnold. Rooney is onto this. Palmer! Oh, fine stop from the keeper. Palmer really must be thinking what he has to do to score there. Palmer. They want to be quick here. It's breakaway time. Well, into the second half, and it's still goalless. And he's had it nicked away. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Oh, good Oh, effort! adum kerila. Oh, and that one's done no damage in the end. Yeah, he may have snatched it down a bit, even though... it was Arnold quite defend close. cheyyidengil nalla cross cheyyund. Yes. Trent Alexander-Arnold. Nice try. Yes. Pedro Porro. Counter നമ്മുടെ ആയുധം. Anyone's game, 0-0. And this is Rooney, and it's Berbatov. It's Gerrard! അത്ര ഉള്ളു മച്ചാനെ. It's in. And that is Gerrard about as അടിച്ച് cool as പൊളിച്ച്. they come. He picked his spot expertly. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never Boom. going to get to it. The goal scorer for Barcelona after 63 minutes. First breakthrough. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose Thank you, and bro. urgency, and they can get right back into this. One day. Spence providing an One day. outlet on that flank. Ha 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 Terrific ha. effort. He doesn't look too happy with that. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. Number 11. Tottenham can now introduce the first of their substitutes. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury related here. I think it's just all about the push for a goal now. And here's Gallagher. And again, they run up against stubborn defending. ആ ഇബ്രാഹിം കൊച്ചാണ് ഞാൻ നല്ലോണം കസിപ്പിച്ച് സേവ് ചെയ്തിരുന്നത്. Berbatov. Now it's Kaut. Kaut steaming forward at pace. Oh, that's a fine interception. Oh, this looks sharp. Yeah, they were looking for a Bro, hi counter-attack. bro. Spread neatly. Sir, big fan, thank you. Root അവിടെ വീസിൽ Going വന്നില്ല. wide left. And no, he's seen through all of that. Gerrard. അതെ. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. റൂട്ടിന് ഹൈഡിൽ വേണ്ടൊക്കെ They've ചോദിച്ചോട്ടാ. got to be quick എന്നോട് moving this വരുമ്പോ forward. അതരാ Gerrard. അങ്ങനെ അടിക്കണം അവിടെ. And that was very necessary. Ball's gone out of play. So a bit of a revolving door here. Lots and lots of changes. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and റൂട്ട് നമ്മളെ പ്ലാനിലെത്തി ബ്രോ. he's most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. അയ്യോ മിസ്സായി. Sandro Martinez simply refused to be outdone there. വിചാരിക്ക് കാരണം അറിയണമല്ലോ നമുക്ക്. Pedro Porro. Now it's Kudus. Kudus! Now who's going to be first to this? ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ Can he പ്രശ്നം? get it through? Oh, he's managed to get himself offside. Sir, you can sing a song for Really your might fan. just end up This kicking themselves this after song that. is That hiccup. could well have been it. ഈ കൊല്ലം ഞമ്മക്കല്ലേ.
എന്താണ് കുറുട്ടെ? Kulusevski wins the duel this time. Well, nicely intercepted. Habibi come to 1-0 Dubai അല്ലേ? as we head towards the end. And this is Berbatov. Kulusevski bumps him off it and wins back the ball. Now it's Rooney. Now it's Saka. Oh, that goes for a shot! ഷെയറില്ല. Oh, he's managed to get it all wrong. That's really well played. It's just the type of ബ്രോ run ഡിഫൻസ് ഇത്ര off ടൈറ്റ് the ആക്ക്. shoulder of the last ടൈറ്റ് defender ആക്കണം ബ്രോ. to stay എനിക്ക് onside. ലിസാൻഡ്രോണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ പരിചയമില്ല. ഇതിപ്പോ ഇവന്റിൽ വന്നേക്കണ പ്ലേയേഴ്സാണ്. അതാണ് പിന്നെ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഡിഫൻസിൽ കുറച്ച് വീക്കാണ് ഞാൻ. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Well, that looks a decent ball. കാരണം എൻ്റെ കൺട്രോളറിൻ്റെ മാച്ചപ്പ് പോട്ട കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. Tottenham എനിക്ക് മാച്ചപ്പ് really ചെയ്യാൻ can പറ്റില്ല. only do one thing now, ഞാൻ Peter. ഡിസേബിൾ Get the ചെയ്തിട്ടേക്കാണ്. ball up front, make sure it sticks and sustain അപ്പോൾ some pressure. ഞാൻ പ്രഷർ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണത്. Minutes added time. And it's Udogi. The pressing's നമ്മളോടെ intense. മൈക്ക് and ബൂ it's ബൂ paid ബൂ off. നാട്ടുന്നു. Over to the right flank. Can he get on the end of this? Berbatov looking to receive it in space. Odegaard. അതുകൊണ്ട് They've got to make this nice and quick. Now it's Kudus. Now can they... And a chance! And that has fair fizzed. And there goes the final whistle. Barcelona have held on. They have doggedly, sometimes frantically, preserved the tightest. ലാസ്റ്റ് കളിയില്ല കൊന്ന് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ കളിച്ച് നോക്കാം. ഓ Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, ഒരു മിനിറ്റ്. atmosphere frenetic. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by... He's having a pop! And kept out by the most elastic of saves. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Cleared without hesitation. And now they can spring out of defence. Saka promptly onto that, and that is that. Good pressure, determined, intense. So it's going to be another corner. And that has been cleared. Played with finesse. And that has been knocked clear.
So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Peter, it's always hard to gauge the true worth of Jordan Henderson, as he's not the type of player you can measure in terms of goals and assists. He'll be the brains in midfield, trying to provide the creative input for players up front whenever possible. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Knocks it out wide. Hello. Alexander-Arnold. Skims one in. ഞാനൊന്ന് Oh, this ഏടെ looks sharp. കൊടുത്തൊന്ന് പോയി കയറണം. It's Alexander-Arnold. And this is Berbatov. That's really well manoeuvred. Ouattara. No change to the score. 0-0 it remains. ഓക്കെ ബ്രോ പോയിട്ട് മൈക്കിനും പറ്റിയല്ല ഞാനൊന്നേ ഏടെ കൊടുത്തൊന്ന് Ouattara. എഫ് This പോയി is കയറണം. actually quite a courageous move, and I love അയ്യോ ambitious and ഡിഫൻസ് adventurous പ്രഷർ ചെയ്ത് too. ഞാൻ. Palmer. And that's gone route one. Now they can break here. യെസ് ആ Good ball over the top. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം ഞാൻ Defending, പറഞ്ഞിട്ടല്ല but പോയത്. that'll do. That has ended up in no man's land. Jensen looking to മൈക്കിൽ pass കൂടി their way up the pitch. കൺട്രോളറിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കണ്ട. Berbatov. ഇല്ല Nicely shaped ball. Gerrard ആ deflected behind for a corner kick. പറയുമ്പോ കേൾക്കും കാരണം ഏയ് വിടും Rooney plays it short, and he's quick to get rid. എൻവിഡിയ And here's മൈക്കിനാ Rooney. കഴിവൊന്നുമില്ല. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Ouattara. It's not an especially good pass, that. Played out to the left flank. Lisandro Martinez producing a good steal there, showing a good level of alertness. In by count. That has been knocked clear. Oh, he's having a go! ബേൺ മൗത്താണ് അത്. Corner number 4 coming up here. And that should get the job done. And now a sudden chance to counter. Jordan Henderson produces the perfect tackle there. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. കർബോ ഡിവിഷൻ എത്ര കളി അതല്ല Did well to ഞാൻ step in മറന്നിരിക്കാറുന്നത്. there. That was more than necessary. ഓർമ്മ ശരി നன்றി. Oh, good spread. Count അതെ receives it in a wide position. അത്ര ഒന്നാണ് കടക്കാരൻ കണ്ടേ. And that interception അതെ was most necessary. He read that really well and stopped it. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. Ouattara. And here's Rooney. Lovely, now then. And Berbatov! എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരാം ബ്രോ. And that is doing no harm at all. ഫ്രണ്ട്ലി കോപ്പല്ല കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്ലി കോപ്പ് നൽകിയാലും മൂടില്ലെങ്കിൽ. Count looking sharper, more menacing with every chance that comes his way. Rooney. ആഹാ And it's half time. അണ്ണാക്കിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്ക്. Well, it was a half of could haves and should haves, but ഇന്നലെ as the ലൈവ് whistle ഓണാക്കി വെച്ചോ. blows, we remain അല്ല where we ഡിവിഷൻ started. എന്തായിരുന്നു. Plenty for both managers to mull over here. And we are up to the break. Barcelona എത്ര കളിയുണ്ട് really ബാക്കി? can be happy with the strong finish to the half and have no reason to I mean, be എത്ര കളി upset with കളിച്ച്? their overall performance. I think they just need to അല്ല keep ഫസ്റ്റ് going, അക്കൗണ്ടില് stick at it, and eventually they'll get a break. So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at തോറ്റാണ് half. ഞാൻ. And hostilities have resumed at the start of the second half.
Barcelona clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Now it's Ouattara. I think that's offside. Yes, it is. പോയി വെച്ച വാട്ട കണ്ടത്തുള്ള വെച്ചോട്ടാ. The pressing's intense and it's paid off. Rooney really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, Yo, he cool, was so being sup? very closely marshalled. Might want to be careful there. And reclaimed it in a trice. Ouattara in acres of space out അസ്കർ wide. പഴയ കട്ടുവാത്തൊക്കെ കേട്ട് വന്നേക്കണ്ട. And that's what you call inspired goalkeeping. കാലത്ത് That's ഫുള്ള് very, very തന്നെ. good. You can't ask for much more than that. Now it's Berbatov. Some intricate passing, looking to progress the ball. അതെ. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Best part of an hour, and still no breakthrough from either side. And here's Berbatov. Some really good ball movement. മറ്റേ വാട്ട അസ്കർ ബ്രോ. Well into the second half. कोई and still मैंने there's नहीं nothing कमले between में. them. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the क्या turn. हंसी ही मिला है कर. And that has left him in a heap. Arnav, hello bro. Now, what about a Welcome. counter-attack? What's up? Bumps him off it and wins back the ball. Now it's Rooney. എന്ത് ഇന്റർസെപ്ഷൻ It's ആണ് the അത്. sort of situation that they'll want to capitalise on now. Now it's Ouattara. Bit of an appeal, but nothing doing. Counts. വിൽബർ ഷിക്കത്തും. And it's Rooney. എവിടക്ക് പാസ് ഒടുങ്ങേ. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Jensen. That's a sharp pass. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. And this is Counts. Counts. Ouattara. And they can counter here. Jordan Henderson has quite the footballing brain. Chance for a shot! Now, he's been caught on it here. And this is goes for a shot! And for a moment, time stood still. So time for change. And this one has been on the... റിയാസിജോ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട ബ്രോ. ഞാൻ ആദ്യമേ പറയണം. And now they get him. Well, why complicate matters, Peter? You need a goal as quickly as possible, and it could very well work with him in the lineup. It's a decent chance to counter-attack. Now it's Counts. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Now, can they get him away? That's positional gold, the utilisation of space. Ouattara. Jordan Henderson gives no quarter whatsoever. Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could backfire. Sit back, and it may be at a price. And this is Rooney. Palmer. എടാ എൻ്റെ I think അണ്ണാക്കിൽ they might കൂടി be done കയറ്റിയേ. here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again.
He's found a way The through. fellow. Ouattara. Schmeichel breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Brentford truly seem to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? I think both. Well, that's well seen too. They want to be quick here. It's breakaway time. Jordan Henderson. And that is Yeah. that. അതും So അങ്ങനെ a tough one to gauge. Defensive dominance combined with wastefulness in attack. And the outcome. ഏടാ മാച്ചിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നോക്കട്ടെ. അണ്ണം ബ്രോൺ അത് കിങ് ഓഫ് കൊത്ത, കിങ് ഓഫ് കൊത്ത. സുരേഷ് ഗോപി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു കളി ജയിക്കണം, ഒരു ഗോൾ അടിക്കണം. സൂപ്പർ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ POTD സ്പിൻ ചെയ്തിട്ട് പോവാ. പോരട്ടെ. അഗ്യൂറോ റൂണി. എനിക്ക് ഈ റൂണിനെ കിട്ടി ബ്രോ. റൂണ് ഡീപ്പ് ലൈനാണ്. അഗ്യൂറോ ഗോൾ പോച്ചറിന് അപ്പം അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അഗ്യൂറോക്ക് നല്ല സ്പീഡ് ഒഫൻസീവ് ആവുന്ന സിക്കും ബാറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട്ലി ഡോ ഞാൻ PC യിലാണ് ബ്രോ. PC മൊബൈൽ കണക്റ്റ് ആവില്ല. PC ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കളിക്കാം. സാലിബനെ തരാമോ? എൻ്റെ സാലിബ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക്. സാലിബനെ കിട്ടിയാൽ പൊളിക്കൂ. എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് സാലിബാണ്. സാലിബ് ഹാലൻ്റേതാണ് ഹൗസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. സാലിബ് കിട്ടിയാൽ പൊളിക്കും. ഏതാണ്ട് ഷൊണ്ണായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗോൺസേലോ ഗഡൂസ്. റാമോസ് ഒന്നുമല്ല. സൂപ്പർ. നേരെ പോയി വീണ്ടും കളിക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതം നേയിൽ തീരും. ഒരു ഗോളും ഒരു വിജയവും. വെസ്റ്റ് ബോൺമൗത്ത്. ബോൺവിച്ച് എന്നാണ് പേര്. ബോൺമൗത്ത് ആയിരിക്കുമല്ലേ മേ ബി. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So straight into the action. പീറ്റർ സ്മൈക്കിൾ വരെയുള്ള കാരണം ചെറിയൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. Oh, good read. That was well played, well stopped. Knocks it into space. Couch ventures forward. That's an imaginative pass. And he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Stood up well to him there. Berbatov. Interception ഉണ്ടോ? ഞാൻ മരി
who can make the difference? Well, this guy Saka, I've been praising since day one. Someone who Goes for a shot this time, surely. Berbato. Barcelona! And there is your opener. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Super. Mundi. An early launch, just as they wanted, just as they hoped it. Ambassador siapa kerian naik നമ്മുടെ കളി. Jordan Henderson, and the counter is on. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Berbatov. And this is Kaut. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And here's Berbatov. Well read, nice interception. And it's Gerrard. ഉണിക്ക് പോയില്ല. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Oh, that shot a goal! റൂണി. They are purring. Wayne truly Rooney. purring. And he stuck it away as if laser guided. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. He's given it away. Oh, well played, well sorted out. ആ ഓടിയോനെ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. And here's Berbatov. And this is Gerrard. Oh, he's having a go! Oh, he's managed to get it all wrong. Gerrard has every reason Attack, to be attack, disappointed turret after being attack. played in so well. The gaffer won't let him forget that. Imrai. Imre. Palmer. Well played, that has snuffed out the danger. And now the breakaway. Whatever happens, that's the kind of movement ഓടറ which മോനെ raises തന്നെ hope. നിക്കണം അവിടെ. Deflected behind. മൈക്കിളാരനെ കയറിയില്ല. Kick. ടിൻ 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 ടിൻ. Barcelona are looking to go forward now. Alexander-Arnold. Gerrard. Turns back here, probably the best option. The message is clear, none shall pass. And here's Rooney. Palmer was alert to the അവന്റെ possibilities. ഡിഫൻഡർ അവന്റെ ഓൾഡേ തന്നെ It's ഇന്റർസെപ്റ്റ് fruitless. ചെയ്യാൻ നോക്കണം. കൈ നീട്ടിയെടുക്കാൻ നോക്കണം. ഇന്റർസെപ്ഷൻ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലേ. It's a decent chance to counter-attack. Imran. അവിടെ ത്രോ കൊടുക്കണം. Barcelona looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Now it's Rooney. Nicely weighted ball. Palmer has it in a wide position. Well, we've seen much better choices than that. That always looked like the wrong one. Now it's Gerrard. And he's gone backward here. And this is Kaut. Kaut really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. ജോർഡൻ ഹെൻഡേഴ്സൺ, സ്റ്റീവ് ജി. And this is പറ്റോ Berbatov. അയ്യോ. And he tries a shot. ചേടാ നല്ല ഡ്രിബിളാണ് പക്ഷെ കേറിയില്ല. That is really good tenacity. വെയിൻ റൂണിയുടെ ക്രോസ്. Defending of the desperate variety. That's a good run down the left. Oh, that's delightful.
Serves up a എടാ cross. വിങ് പോയി ക്രോസ് ഇല്ലാത്ത തന്നെയാണ് Not ക്രോസ് pretty, but അങ്ങനെ it gets the job done. പോണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ് റേൻ്റെ And it's Berbatov. And that is the end of the first half. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് Any ആയിട്ടുള്ളൂ. opinion you'd like to express on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Barcelona firmly in control at the break. 2-0 the scoreline. And we are back on the way. It is തലേ a കൊണ്ട് good ബോൾ chance. അനങ്ങിയില്ലേ. Palmer! കയറിയില്ല. With his head, but couldn't steer it in. That was really good pressure. They did enough to put him off in the end. ബുക്കായോ സക്ക, ലിസാൻഡ്രോ, Jordan Henderson. ഫെർണാണ്ടസൺ, പാമർ ടു Berbatov. ബെർബട്ടോ. And it's Alexander Arnold. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. നൈസ് ക്ലിയർ ബ്രോ. And into the grateful arms of the keeper. ഒരാളെ ബ്രോ സാറിന് Have the chance to go the other way. And here's Rooney. Just eases him off the ball. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Not the most accurate pass. Driving forward. Early stages of the second half, and still two ബുക്കായോ between them. സക്ക. Barcelona Saka, have Bukayo. reclaimed it. No, that's been intercepted. Imrai. പേഷ്യൻ്റ് Too വെച്ചിയാ much time on the ball here. That is good pressing. പൊളി. Are certainly playing with Pero an gani, intense wanda pa. focus in executing their plan here. And this is Rooney. ഞാൻ This is വിചാരിച്ചു good pressing. They're not short on bodies. Palmer! The attendance for this match. അങ്ങനല്ല അത്ര പറയാറില്ല. എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ എൻ്റെ പ്ലെയർ കൊണ്ടുവരണം. Enough to ensure he ആ didn't എൻ്റെ പ്ലെയർ കൊണ്ടുവരണം. ഞാൻ തോക്കണം നോക്കുക. ആ It's a good spell of അതാണ് ഞാൻ possession. പറഞ്ഞ this. അല്ലാണ്ട് Well, now here's a good battle. Bicep to bicep. And he's being shifted off it. Well, he's not getting any further than that. Whatever he had in mind, that was not it. Now it's Kaut. And here's Berbatov. Well, it didn't look good for a while. tight but ഉണ്ടാവും. that പിന്നെ was open brave players അല്ലേ. defending, and they got away with it. That's simply brilliant defending. I'm They a were set ആകണത്. outnumbered, but he still came out on top. And here's Berbatov. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Has a look and plays it forward. Well, that was well positioned and well pinched. They can't Van hurt Dijk. with their backs to goal. on deck to play it. And here's Berbatov. And the finish! പാസട്ടി Oh, that was നല്ലൊരു ചാൻസ് a ആയിരുന്നു റൂണിയുടെ. Rooney clearly thought he had the beating of the keeper. Number Time then for the 27, first substitution of the coming game. on the field. Counts! Number 18. Harmlessly behind. ഹലോ And they win it back again. Gerrard. തൃപ്തിയായില്ലേ Ambitious രണ്ടാൾക്കും. ball here. And it's been played through. അതെ Palmer is sporting a guilty look ജോദ after that. അണ്ടർസൺ Clearly is miffed having made the run and not get picked out. Oh, that's a key interception. Palmer. Nice interception. നിസാൽ ഇവിടെ മകാലസിന്റെ Positioning ശാപം was മാറണം. spot on. അതെപ്പോ ഒന്നാലും കിട്ടൂല. West Bromwich do have a chance to counter here. Now it's Berbatov. ഇല്ലല്ലേ He can മകാലത്ത run onto that.
West Bromwich have opted to make another change here. Well, for me, Magala this was ka. the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. Miss bro. Some intricate passing, looking to progress the ball. ആയിട്ടുള്ളായിരുന്നല്ലേ. That's a good intervention. That was what he എൻ്റെ had to make CPU in the ഫാൻ്റെ face ലൈറ്റ് of ഓഫ് ആണ്, പക്ഷെ danger that അതിങ്ങനെ was growing. ഇടയ്ക്കിടെ തന്നെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യണ്. Barcelona have The shot. time on their side now, Ah, as well as a shot two-goal ആവോ? lead. It is just അല്ല about CPU done. അലേട്ടല്ലേ പാനും അലേട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. Aimed beyond the defence. Big chance! അങ്ങനൊന്നും സെറ്റ് കണ്ടത് ഫാൻ കംപ്ലൈന്റ് ആവണത് Relentless! കറങ്ങണ്ട്. Just ആ relentless! ലൈറ്റ് ബ്ലീഡ് ആവണ്, ഇങ്ങനെ And they വിന്നണം, are ലൈറ്റ് ഓഫ് ആണ്. tearing the opposition apart here. Simply ഷോട്ട് ആവാനെല്ലാം ചെയ്യൂ. breathtaking stuff. Count duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. Well, I admire players who do that because അങ്ങനെല്ലാം ഞാൻ they just ചോദിച്ചേ. don't give up on anything. ഇനി വല്ല ഫാൻ്റെ കംപ്ലൈന്റ് 3-0 കൂടി and അങ്ങനെ things are എല്ലാം ഒന്ന് starting ആയിട്ട് to look awfully cosy. ഇല്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. Phillips, can he spark a ബ്ലൂ counter ലൈറ്റ് here? മാത്രമാണ് വരുന്നത്. മറ്റാ ലൈറ്റ് അവനെ മദർ ബോർഡും അല്ലേ. Promptly onto that, and that is that. has been indicated. ഇതും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് Confirmation that there will be 2 എയ്ത്തറ്റിക്സും minutes എയർ stoppage വെന്റിലേഷനും time. മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Could be danger here. Oh, shooting chance! And it Yes. hits the net. തണുത്ത പാമർ. They are gorging themselves here on a seriously gorgeous scoreline. അല്ല സെലിബ്രേഷൻ അത് തന്നെയാണ്, ഇങ്ങനെ And time is കൈ കൂട്ടി up. പിടിച്ചിട്ട് തടുക്കണേ Barcelona തടുക്കണേ just പറയും. a thrill to witness here. Quick, slick, and such fun. You really would. ഞങ്ങളെ പേര് റോബിളാക്കി സെലിബ്രേഷൻ അല്ലേ. ഇല്ല, ഇയാളെ മെയിൻ സെലിബ്രേഷൻ അതാണ്. ആ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയണ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമോ നോക്കാം. സ്നൈഡറെ കിട്ടി. ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്യണം, നോക്കട്ടെ. മിഷൻസ് വായിച്ചു നോക്കട്ടെ. സ്കോർ ഗോള് 2 ഗോള് ലീഗിലടിക്കുക, 1 കളി വിൻ ചെയ്യാൻ, ഉം, 2 മാച്ച് കളിക്കുക. അഞ്ച് സ്പിൻ. അപ്പൊ ഫെർഡിനാൻഡ് വരാൻ പോണം നമ്മുടെ സ്കോഡിൽ. ഫെർഡിനാൻഡ് ഒന്നാൻ വേണ്ട, വാൻ ബാസ്റ്റൻ ഒന്നും വേണ്ട, കോളറൊട്ടും വേണ്ട. പച്ച പച്ച ഫെർഡിനാൻഡ്. എടാ പറഞ്ഞെടുത്തറ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പത്തെ കളിയില് റൈഡർ, ഇത് ഫെർഡിനാൻഡ്. ഞാൻ കില്ല ഇതന്നല്ലേ. ഇതെ കില്ലാടിറോ പറഞ്ഞ ഫെർഡിനാൻഡ് എടുത്തിയേ. ഒന്നുമില്ല, അത് പറഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ച 2 എണ്ണം. യെസ്, പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ സീസൺ ഇതാ 2 ആളെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത 2 ആൾക്കാരാണ് വന്നത്. ബെർബറ്റും പിന്നെ വേറെ ആരായിരുന്നു? അങ്ങനെ ഫെർഡിനാൻഡും ബാക്ക്.
ആളെ കുത്തിരിനൊക്കത്തിന് ബൂസ്റ്റർ തെറ്റണം. ഷട്ട് ഡൗണാ ഡിഫെൻഡിങ്ങാ നല്ലത്? ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഡൂലേയും കിട്ടി മാറ്റണോ ഇനി? ആ സ്കറോള പടിനാടനെ കിട്ടിട്ടാ സ്ക്രബോ. ആ കൊള്ളാംല്ലേ. ആക്സലറേഷൻ ഇത്തിരി കൂട്ടണോ ഡിഫെൻഡ് കുറച്ചിട്ട്? പതിനാലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ വോയിസിനാ കൂടെ വോയിസിനാ പോയത്. ഹലോ ആരാ വോയിസാണ് പോയത്? എന്റെ ആയിരിക്കും. പോയി. ആരെന്നറിയില്ല, എന്റെയാണോ നിങ്ങളെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ കളിപ്പിക്കണ വാൻഡേക്കിനെ കിട്ടിയും പവറാണ്. ഹൈറ്റ് വാൻഡേക്കിനായിട്ടും കുറവാണ് വെയിറ്റ്. ഹൈറ്റും വെയിറ്റും വാൻഡേക്കിനായിട്ടും കുറവാണ്. നല്ല ബ്രേക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്റെ ഏറ്റെണ്ണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഒന്നും കാട് കേൾക്കണില്ല. ഹലോ ലൈവിലെല്ലാം സീനുണ്ടോ ബുഫറിങ്ങാനും? ഹലോ ആ സെറ്റായി ണല്ലേ. എന്റെ ഇവിടെ കാട്ടണമൊന്നുമില്ല. ഡിസ്കോഡിന്റെ ആണ് ഇനി. യെസ് നമ്മ ഇപ്രാവശ്യം അവസാനത്തേക്ക് വെച്ചേക്ക് കാരണം പാവം കൊണു ചോദിച്ചതൊക്കെ തന്നു. അങ്ങനെ പറയരുത്, സമ്മതിക്കില്ലേ. നമ്മടെ ഗുണാമി സ്നൈഡർ എന്തെന്ന് ഫെഡറിനാടിന് എന്തെന്ന്. ഓ പിന്നെ 3 കളി മതിയാ, അപ്പൊ ടീം സെറ്റി. വാണ്ടേക്കും പുത്തരി പറയണ്ട ഇത്ര നാളും ഞാൻ അവിടെ പാറ പോലെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിന്ന് അല്ലേ. ഇത്ര കാലം പാറ പോലെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിന്ന് വാണ്ടേക്ക്. ഇനി 3 കളി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാജിയും പറയും. കാരണം നമ്മുടെ അഗ്യൂറ വരും. റൈക്കാർഡ് എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാം.
സബിലല്ലേ? ആ വലിയ സ്കോഡുമായി ഒരു മഹാമന്ത്രം നമുക്ക്. മഴ വലിയ സിറ്റേക്കണ വെള്ളിട്ടാ മതി. സർവോ ചോദിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ തോന്നട്ടോ കൊണാമി. ആ കടൻ ഉടനെ കിട്ടി. അതേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം 3 കളി. അതെ 3 കളി. ഏയ് വേണ്ട ബ്രോ, നടുവിഷം കളിച്ചോളാം. കുത്തിരുന്നങ്ങട് കളിക്ക്. എന്തേണ് പൂശം കെട്. ആ സ്റ്റോക്ക് കൊണ്ട് പോ, സ്റ്റോക്ക് കൊണ്ടോ എന്റെ കൊണ്ടോ ചോദിച്ചു. രണ്ടാളും നമസ്കാരം ബ്രോ. സന്തോഷം. യാ യാ യാ. By 100,000 supporters in full voice. So that's got things underway. Well, for any attacker facing him, Peter, trying to force your way through real... ഹാജിമോൻ. Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. A lovely header, but really it was all about the delivery. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Olise! And that is wildly off target. Spirited to say the least. Certainly gave this crowd something to really cheer about. പേടിയും രണ്ട് പാട്ട് ഓടിയാൽ ഇഷ്ടാവോ? Oh, super ball. Belletti. And the pass is intercepted. Olise. Is there any support? He might not need it. Mateus knocks it into space. That's a nicely shaped ball. And he's managed to get free. And it's been hooked away. Brilliantly cut out. Barcelona leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. And it's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Pass somewhat off target. And this is Ronaldo. ഭയങ്കര നെറ്റ് ഇഷ്യൂ. Neither of these two want to come off second best. ഇതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? Juke looking to add to his goal. Lovely pass, but can he? It's Cristiano Ronaldo! എന്റെ കേബിൾ എടുത്തുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നടക്കൂല. Beckenbauer calmly anticipates. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Now it's Rooney. Gerrard gets a foot in here. Gerrard with his sights permanently trained on that bottom corner.
Mateus. നെറ്റിടെ നമ്മളെ പകുതി കളി റെഡി. Cannavaro did well to emerge with the ball. ആ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടില് ഫ്ലാറ്റ് കണ്ടോണ്ട് അടിയിട്ടില്ല. അത് ഭയങ്കര Has been cut short. Elise. Rooney. Cristiano Ronaldo. He has found the way through. അതുകൂടാണ്ട് കൺട്രോളറിന്റെ അടിയിലില്ലേ. Juke. Passing is crisp and sharp. യെസ്. Irwin. Baresi. Cruyff. Now it's Cristiano Ronaldo. Gets a good foot in there. Now it's Rooney. Now it's Gerrard. That's an imaginative pass. Oh, that was vital. Baresi. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Now it's Vieri. Oh, well played. That has snuffed out the danger. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Casabia clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Well read, nice interception. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Nice interception. His positioning was spot on. Schneider. Now it's Rooney, looking to play him in. Mateus. And that's another good win of the ball. Just 5 minutes left until the break. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Mateus. Good running, strong and purposeful. Cristiano Ronaldo. He's had a shot! Cristiano Ronaldo, a class apart, out on his own. Sumptuous finish, an absolute joy. They have come roaring ഓ back. അപ്പുറത്ത് വിട്ടേം ക്രിസ്ത്യാനോ Well, I വിയറി. always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. I just thought that was going to hit Harry. the outside of the post for a moment there, but it just curled enough to catch the inside for a very good strike. അയ്യടിച്ചു വിട്ടാ. So they have it all to do again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And this is Viera. And the shot! Goal! Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. Casapia leading now. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And that should get the job done. Ronaldo powering forward here. ആ നോർമൽ അല്ല റമീസ് ബ്രോ. Oh, that is a fair try, and it's half-time. That was a very watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. ഡീപ്പിലാ The big ഫേസ് win ഉണ്ട് to the ഈ game. പോസ്റ്റ് ഒന്ന് I നോക്കി. can tell you it's been an തോന്നണാണ് absolutely fantastic watch, Peter. I wish I could come here every week. ഇല്ലല്ലേ. It's been wonderfully open, wonderfully tense, and beautifully unpredictable now. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. ഞങ്ങൾ തോന്നി. So off we go again. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. ഞങ്ങളോട് കത്തരറ്റിഷു. Cruyff, of course, a dribbler of outlandish ability. Schneider. Gerrard. Mateus. Irwin. And Mateus. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no അപ്പുറത്ത് chance ഭാഗ്യം to ചുരിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരണം. return. ക്രൈഫ് ആൻഡ് റൊണാൾഡോ And that's been intercepted. വിയറി. He read that really well and stopped it. Very. Not the most accurate pass. പൈസ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നുള്ള കാരണം വേറെ ആരും ഇല്ല. Pass is coming off in quick. Big chance! ആ And
that's a good finish. നീയൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റണില്ല. A 2-goal lead and they're firmly in control. That was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. So the lead now is 2. Well, there's only one team in it at the moment, and the question is, will they be happy to sit on this? Too close for comfort. Belletti. Irwin. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. He's found a way through. That's the keeper's ball. That's good play. Euphoria, utopia, and they are cavorting. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. Smiles broad and beautiful. Goes for a shot. Casapia are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, and certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Cruyff. And they are prompt with their pressing. Cruyff, foot in. Olise looking to shake off some unwanted attention. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Played in by Gerrard. Irwin can get it clear. Cristiano Ronaldo. Mateus conjures time and space where few can. Berry. And it's Ferdinand. Gerrard. Zanetti. He's shifting through the gears here. Mateus did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Gerrard. Some intricate passing, looking to progress the ball. Gerrard. Closing in on the last quarter of an hour. Floated through. Baresi deals with that comfortably. Mateus. Nicely weighted ball. Deserved a better ball there. Bunny. Oh, what a mistake! Real chance! The keeper was likely to need his best there, and he found it. Now it's Cristiano Ronaldo. Gerrard tries to pass it through. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. And it's safely in the keeper's hands. Mateus. And there's green grass ahead of him. Shoots! And it's in! This day absolutely perfect. Utterly ideal. Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one. Cristiano Ronaldo. Se va a realizar un cambio de jugadores. 5 തോന്നുന്നു എനിക്ക് 5 ഡിവിഷൻ Casapia are having a ball here. Kimmich. Now it's Park Ji-sung. Cristiano Ronaldo. And the finish! Oh, good finish! സീനുണ്ട് ഇയാള്
വിട്ടേ റൊണാൾഡോ. Ridiculous, borderline crazy. Well, this is turning ഫ്രണ്ട് into കളിച്ച a real 2 ഗോൾ hammering അടിച്ചു now, എൻ്റെ പൊന്നെ. Peter. They're demoralised. വെടിയുണ്ട, ഞാൻ പോലും കണ്ടില്ല. And that means just one thing, match ball. And the frightening thing is, Peter, this isn't even a Cut surprise. ചെയ്ത് തന്നല്ല, He അടി ഭയങ്കര thrives in danger these ആണ്. situations. Takes a shot. അടുത്ത് Oh, they could be caught out here. എന്തേ സമ്രതോ? Habrá 3 minutos de descuento. And that interception. Chance! Schneider. That's Gerrard. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. And it's Bellingham. And the shot's അർജന്റീന on here. സ്പെയിനായിട്ട് തോറ്റേരി ഉണ്ട്. It's Cristiano Ronaldo! 6-1. And time is up. Barcelona illustrating perfectly അപ്പൊ the GG fickle nature വെൽ of പ്ലേഡ് football. ലെക്സിംഗ്ടൺ. Everything looked so good for them to start with. അല്ല എന്നാണ് പറയണത്. ആ പക്ഷെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടില്ല അസ്കർ ബ്രോ. ആ അതൊക്കെ ഗോസ് 60 ടൈപ്പ് ഫുട്ബോളൊക്കെ. ഉണ്ട്. ഇത് GTA റോക്ക് സ്റ്റാർ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ആൾക്കാർ വലുതും പറയണ്ട്. കൊറേക്ക ഒഫീഷ്യലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കൊറേക്ക ലീഗ്സ് കറക്റ്റ് ആവാനേ. പിന്നെ ഇന്നലെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ എന്താണ്ട് ഒരു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായാലും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്തുകൂട്ടറ പ്രൊമോഷൻ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുള്ളൂ. അവർ ഫാൻസാർ തന്നെ കൊടുത്തോളൂ, തല്ലിട്ടും. അവരങ്ങനെ സംഭവം വരാ. ഏതാണ്ടൊരു വലിയ ആളും കണ്ട് ചൊറിഞ്ഞില്ല വരാ. GTA 5 ഇറങ്ങിയപ്പോ The pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. And we're underway. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking the front and back. Now, can they get him away? Well, the runner's been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw Mutti that orange pass vare. going a mile off, and it wasn't the best decision. സ്പോർട്സ് മുട്ടല്ല. And the keeper has reacted superbly there. Rooney clearly thought he had the beating of the keeper. അതെ, മഞ്ഞാണ് ഈ ഫുട്ബോളിന് മറ്റേ പച്ച കളർ. They're first. They've played it short. Donatoni crosses it in. എൻ്റെ കണ്ണവാരോ, സ്നൈഡർ, Cross in, and a good പിന്നെ മറ്റേ clearance out. ഒന്നാൻ്റെ പേര് റൂണി. Barcelona have
have the chance to go the other way. അങ്ങനെ ടൈഡറിനെ കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ട് That pass just didn't quite work. ഈ കാർഡിലിട്ടാ Well, for any attacker facing him, Peter, trying to force your way through Rio Ferdinand Last must be ever, a daunting full task. പെട്ടേ Well, he is one of the great English defenders of his generation. Quite, Peter. His playing style boasts good speed and technique, a superb reading of the game. He hardly had to നല്ല അവയർനെസ് ഉണ്ട് ഡഫൾട്ടറിനായിട്ട് വേണ്ടെങ്കിലും be കെട്ടി seen as quite an achievement. ഇറങ്ങി വന്ന് കവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡിഫൻഡറാ ഷോർട്ട് വേണ്ട ഞാൻ പറയില്ല ഷോർട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടേക്ക് പ്രീമിയോണ് Pass is just off target. Well, quality clearly deserted him at the crucial എൻ്റെ ടീമിൽ moment. തന്നെ ഒരു റിപ്ലേസ് ചെയ്ത അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യണത് Knows it. Has a look and plays it forward. കാരണം പറഞ്ഞാൽ റിപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഓർമ്മിക്കണോ Gerrard looking for the chance to skim one in from range. Barcelona പിന്നെ still ഹുയിസൺ without a പെറി single shot on target. ഞാൻ റോയ്സാണ് റിപ്ലേസ് ചെയ്തത് That'll be a throw. അങ്ങനെ Throw ചെയ്യാം in. It's a poor throw that, picked off with relative ease. റയൽ എവിടെ കളിക്കണ It's റയലിൽ De Bruyne. Tries a measured ball. Picks out Rooney. എനിക്ക് തോന്നണില്ല കൊണാട്ടിനൊക്കെ സൈൻ ചെയ്ത് ഇനി സബ്ബായിരിക്കുള്ളൂ An absolute peach. പിന്നെ That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. ലിവർപൂളിൽ And how easy did he make that look? That is supreme. Japan have taken the lead. Well, this will present the manager with a few interesting options, Pete. Oh, that is asking for trouble. Nuno Mendes. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. പിന്നെ വേറോ No, that's been intercepted. Nicely weighted ball. Olise is onto this. Last-ditch defending, but that'll do. It's gone out for a throw-in. ഈ തണുപ്പിൻ്റെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് Yamal, and he was quick to react. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. That has been cut short. Lovely pass, but can he get there? Schmeichel claims comfortable. Time and പെട്ടെന്ന് again, ശ്വാസം they are വിടണം ബാറ്റ് recalled. പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച് It's a searching pass. No luck with ആ that. Dink over ശ്വാസം the മുട്ടെന്ന് top. പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ബാറ്ററി മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ There is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged And the it is pass not with the an scene ഉണ്ട്. intelligent run, but the കളി pass was നല്ലോണം അറിയാം missed. പ്ലേ വരെയൊക്കെ പോകണ്ടാവോ ഇതൊക്കെ പോയി Unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. No, he's just misjudged that one. ഓമ്പി ഓ Well, he was clearly disappointed with that pass. Japan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. De Bruyne is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. Well, he certainly wasn't in the mood. Oh no, what has happened here? Rijkaard. Gerrard. Nuno Mendes.
Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. That's There an will be 1 excellent minute interception. added time. Xavi Alonso aimed beyond the defence. Yamal has it in a wide position. And that is the end of the first half. Well, it's certainly simmered along ഞാൻ nicely രണ്ട് so കളി far. കളിച്ച് Just സ്നൈഡർ got one എനിക്ക് goal വലിയ in it, ഇമ്പ്രഷൻ and it's തോന്നാനുള്ള all still very much up for grabs. Barcelona coming ഇല്ലല്ലേ half time on the wrong end of ചെറുതായിട്ട് a 1-0 എന്താണ്ടൊക്കെ swing. മാറ്റി കൊടുത്തി Yeah, you don't get any points for അതൊക്കെ ഞാൻ stating the കുറച്ച് obvious, Peter, but thankfully this is still 90 very വാസല്ല savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. ഓക്കെ And hostilities have resumed at the start of the second half. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they പാറിലും knew what പോസ്റ്റ് they were ടൈമിൽ doing. കൂടുമ്പല്ലേ Ferdinand cuts out the pass. Well, that pass isn't the best. And here's Rooney. Chiellini with the challenge, and he has given away a free kick. മനസ്സിലായി ഓക്കെ യെസ് ശരിയാണ് റൂണിബോ സൊറലോത്തിറങ്ങ് ഇൻസ്റ്റാക്കി വാ ഹൗസ് Declan Rice. Substitutions taking place. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Good strong പള്ളി by the keeper. പൊറലോത്ത അടിച്ച് Denied by an instinctive save. ഞാൻ പറ്റി Solat മൊത്തം is സണ്ണ് offering a right smile there. This might Solat! ദേടാ And there's a goal. എന്ത് And ഫിനിഷിംഗ് there കണ്ടത് it is, his 10th goal, his first mini milestone. That is a super What a smooth goal, finish. beautiful manoeuvring of the ball, and splendid authority in the finish. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. And in a trice, the substitute has scored already. I Carlos think and the Right Mark manager's gave it claiming an assist here. So they have it all to do again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Xavi Alonso makes the interception. It's come to nothing. അടുത്ത സീസണിലും രണ്ട് ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന Well, they seem intent on marking them out of the game. They're certainly trying to wind them up in the നല്ല process. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് Oh, that's fabulous. Oh, that was vital. നമ്മളുടെയും ഗോൾ കീപ്പറും വരുമ്പോഴേ ബാസടാ ഒരു ജേഴ്സി ഓറഞ്ച് ആണ് ഗോൾ കീപ്പറുടെ ജേഴ്സി ഓറഞ്ച് ആണ് Gerrard. Oh, it's Solat. Olise is in a really good position out wide. Space for him to turn and look. Lofton, it's rising! Now, who's going to be first? In he goes again! Yes. Goal! Barcelona! Comeback is complete. They've done it! It was coming! They have their reward! Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, Here is but I just Lakshmi can't Amal. help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. POTW ആ മറ്റേ ഇറ്റലിയിലെ ഏതോ ടീമിന്റെ അല്ലേ Number 13, The two coaches are Ah, signalling changes don't they? here, both at the same time. number 7. So we have a breakthrough. Now, how will things develop from here? Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Number 9. He is through here.
Number 10. ജലക്കിങ്ങൾ നീ Movement is slick, തുറന്നോ. the speed is... And Messi! It's a goal! And once more we are all Comeback is square. boom. You score, we score! Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. A truly wonderful strike, decorated with... എവിടെ ഹൈറ്റ് തുറന്നോ Well, ഭയങ്കര it's one of റിഫ്ലക്ഷൻ. those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. So again, we have parity. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Looking for options for movement. Takes a shot! കിട്ടില്ല ബിൽഡപ്പ് പോയിന്റ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ചുറ്റും പോണു. Shapes to shoot! ഞാനിപ്പോ മറ്റേ ഒരാൾ നല്ല കളിക്കുമ്പോ നെറ്റ് പോണെന്ന് പറഞ്ഞ കുറ്റം പറയണ That's very well played. ലാഗർ എന്നൊക്കെ പറയും. ലാഗടിക്കും പറയില്ലേ. Any better outcome there? It's a lovely neat pass. അല്ല സ്വന്തം കില്ലൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ പറയില്ലേ. No, that was never അതേമാതിരി gonna make ഫീൽ ചെയ്യണം. Japan really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Roberto Baggio. David Villa. And the assistant referee has his flag raised for offside. ഇത് ഇല്ലാടി സ്മൈക്കിൾ വരെ എന്നുള്ളതുണ്ട് ചില ആഴ്ച. Mateus. And he stands tall, impenetrable. Now that looks a decent ball. Ferdinand clears it away. Looking for the run. That has not gone well. And that pass is somewhat less than ideal. Japan clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now there's a fine ball. Oh, right place, right time. Oh, Red, nice interception. Looking here to chip it through. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. He's in a great position here. എവിടാ വർക്കിൻ്റെ സെറ്റ് ചെയ്തത് It's all a little bit അവനത് desperate, but it's got the job done. മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. You know, it was an intervention that had to be made. ഈ Serious എല്ലാടാ struggle മോനെ to play എഡ് and score. കണക്കുമ്പോ Whatever he had in mind, that was not it. That is a great pick out. He has found the way through. Ah, that's a super piece of goalkeeping. Listen, in those situations, That's it. he always looks as if he's in control. He never seems to get flustered. മൈക്കിൾ അങ്ങനെ പിടിച്ചിരുന്ന ഞാൻ കൊന്നാനായിരുന്നു. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Nicely shaped ball. Oh, good spread. എല്ലാ ഫുണ്ടറുടെയിലും മെസ്സി റൊണാൾഡോ ആണല്ലോ. He's having a shot. ഇതാ മെസ്സിയാണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. അല്ല മെസ്സി അല്ല, If only. യമാലിലൊക്കെ He's the കൊടുത്ത one മെസ്സിയാണ്. player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. And it's made its way to him. Can he finish? That's another chance. എവിടാ Oh wow, that's crazy! Again. റമീസോടെ ഡേവിഡ് വിയ തിരിച്ച് അമ്പാ കുടിച്ചവൻ. Drills. This might just do it. എന്റെ And മോനെ he's only too grateful to capitalise on the keeper's miss. That's that. അവനടിച്ച് ഞാൻ 2-1 അവൻ തിരിച്ച് 3-2 A position of great promise they established, but they lost കഴിഞ്ഞു കളി momentum. കഴിഞ്ഞു. പിടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ആ തെറ്റിയിട്ട് വന്ന മരങ്ങളോടെ അടുത്ത കഴിഞ്ഞാ അഗ്യൂറോ കമ്മിങ് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ പൊളിക്കാം. ഇന്നലെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാറും
ഭാസ്കരോ നമ്മുടെ ഭാഷയൊക്കെ പറയണ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അക്കൗണ്ട് അളവിൽ അറബിക്ക് വെക്ക്. എന്നിട്ട് അതിലത്തെ കുറച്ച് പൈസ എടുത്തിട്ട് ഒരക്കൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പൈസ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുക. വേണ്ട, കുറച്ച് പ്ലെയറൊക്കെ എടുത്ത് വിൽക്കണിയൊക്കെ വിൽക്കാട്ടാ. അറബിയിട്ട് വന്നിട്ട് ആരാണ് കൊടുത്ത പൈസ കിട്ടൂല. കുറവെണ്ണ 10% കിട്ടും. പക്ഷേ ഇപ്പം കൊടുക്കണം. അടുത്ത പ്രാവശ്യം അടുത്ത കൊല്ലാവുമ്പോൾ എന്തുകൂട്ടണ അല്ല, സ്ലാത്തനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അടുത്ത കൊല്ലാകുമ്പോൾ ഒറ്റ പിള്ളേരെല്ലാം കുറയും. അങ്ങനെയാണ്. അല്ലാണ്ട് സ്വർണം പോലെ കിട്ടൂല. ഇപ്പം 3 കൊല്ലം കൊണ്ട് 2 ലക്ഷം ചിലവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 80,000 കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കണക്ക്. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് ഈ ഫുട്ബോൾ തുടങ്ങിയവന്മാരുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ അറിയാണ്ടല്ല, പഴയ പ്ലേസിനെ വേണം, കളക്ഷൻ വേണം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടമാനം പേരുണ്ട് PC യിലും പ്ലേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ. So we're up and running. Schmeichel ചെയ്ത് ഗെയിമുണ്ട്, പേര് മാറ്റി കൊടുത്താൽ പോരെ. just another reminder to those who missed the ഉണ്ട്, ceremonies. Well, Peter, he has been the servant to അതങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. to this team. You don't get to do what he has without a dedication and motivation that simply never ഉണ്ടെന്ന് അത് മറക്കേണ്ടി വരും. മലയാളത്തിലൊന്നും കിട്ടൂല. An almighty shot. Well, I think he's surprised himself how he managed not to hit the target then. He seemed to believe it was going in. He's had it taken off him. Now it's Rooney. Now it's Alvarez. And this is Rooney. It's Rooney! Oh, this looks sharp. ഇടക്കിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഇടക്കിട്ടെങ്കിൽ പോരാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. Looking to play it. ആ ഓടിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ തല വെക്കോടെ കിട്ടാ ഇടി. Well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay on side. Can he get it through? They'll want to make the most of this turnover. Oh, super ball. It's Rooney! And he was there to get a vital touch. Rooney really must be thinking what he has to do to score there. Barcelona with their first corner, the first in the game for the either opposite side, ടീമാണ്. It's gone out for a throw-in. And it's Zanetti. Zanetti just കളിയോടുകൂടി നമ്മുടെ സ്കോഡിൽ whenever he can. എടോ Rooney.
is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. That's put play to the ഇങ്ങനെ danger. പാസ് പോണത്. That's good play. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And it's hit the Posty. woodwork and out. Oh, he's given that plenty, but no. We're talking fine margins, very fine margins. Rooney, it's a good ball out wide. Oh, that's delightful. That's a shade optimistic. Stones getting this one clear. Good ball, good take. No messing about, just bludgeoned away. Okay. Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Whatever he had in mind, that was not it. Rooney. It's a goal kick. Serginho does well to get it back. It may be goalless, but it is not without interest. I actually think both teams are playing okay here. We've had some good attempts, although they've mounted to nothing so far. Zanetti gets into an impressive jump. അത്രേ ഉള്ളൂ. Goal! Barcelona! കിടിലം ഹെഡ്. Devoid of any complexity, but boy was that certain. Well, when you get service like that into the box, you can't go wrong. Barcelona have fired themselves in front. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Ferdinand gets a foot in here. Ferdinand defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Rooney. Ferdinand kept his eye on it, and he's there. He's looking wide. That's where it came from. And this is Rooney. Schneider. കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോളാ Barcelona do have a chance to counter here. That has not gone well. Now it's Olise. Serginho cuts it out. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Brilliantly cut out. Well, he got rid because he was under pressure. Out of play for a throw. അവിടെ നെറ്റ് അവിടെ നല്ല സ്മൂത്താണെങ്കിൽ ഡ്രിബിളൊക്കെ ചെയ്യും. And here's Soboslai. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Schneider. Oh, they could break here. Great work on the overlap. And the shot's on here. And the finish! It's bounced back off the post. Neymar. Looking for options for movement. Zanetti, who does have an assist to his name, knocks it into space, shapes to shoot, and no mistake. And this is getting better and better. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective, ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊടുക്ക്. The whistle's gone, and that's it for the first half. well, I don't think most of us were expecting a second, Peter. It's become pretty much the ideal half. That certainly seems to be the case. And that ought to encourage an even more ambitious approach in this second half, Peter, with control already established. Barcelona looking composed, content, comfortable, leading 2-0 at half-time. സ്നൈഡർ മിഡില് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അടക്കം ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ. പാസ്സൊന്നും ഇതൊന്നും വേണില്ല, പക്ഷേ അറ്റാക്കിങ് കുറവാണ്. ഇതൊന്നും മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. So we're underway for the second half. Now it's Olise. ഓക്കെ. Serginho wins the duel this time. Barcelona do look as though they've made a half-time change here.
Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Mbappe. ഓ അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. No way through there. Always goal side. Expertly cut out, really nicely done. And that pass is somewhat less than ideal. Barcelona clearly Now should have that gone he for the can be easier boy, pass. Now they'll have to quickly regroup. നോട്ടില്ല, ബോസ് ഒന്നുമില്ല. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. Real chance! Kylian Mbappe! You just cannot stop him! He's got himself an absolute peach. And with that, it is pretty much a done deal. And that was as close to certain as can be. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training. And it Towering header! Harmlessly behind. And the assistant referee rightly gives him offside. And into the കരാട്ടക്ക് critical arms of the ടെക്നിക്കൽ keeper. വേർഡിനാട്. incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Now he's got space here. Nuno Mendes. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Threads one in. He can run onto that. He's found a way through. That's just playing it safe and simple. Not the most convincing of passes. It's Rooney! സൂപ്പർ. Wayne Rooney! Only him! That is a gem! An absolute gem! 12 മാസം പാസ്സായ. And they are right back within touch! And that is chance for a shot! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Soboslai making good progress on the right-hand side. He's shifting through the gears here. And he's definitely on... Oh, good climb! Well, now it's a race for the ball. And he's quick to get rid. Mateus. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Modric promptly onto that, and that is that. Mateus. Oh, perfectly measured that. Olise! Euphoria! Olise. Utopia! And they are cavorting! Wonderfully smooth, smart and slick. I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. So now the difference is 3. Not the most accurate pass. Just about up to 75 minutes. Zanetti gets across to intercept that. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile Yeah. off, and it wasn't the best decision. സ്റ്റാമിനില്ല, അതുകൊണ്ട് ബോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണല്ലോ. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And that should get the job done. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Played into space. Well, he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Shot could be on. Zanetti with the clearance. Now it's Rooney. That's a cute ball. And he plays one through. Oh, now here's an interesting matchup. That's the throw.
Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 13. Neymar. That has been El cut dorsal short. 15. Serán sustituidos por Tries to play it el through. dorsal 14. Rooney picks it up El out dorsal wide. 22. And a chance! It's in! നേരത്തെ കിട്ടിയ ഗോളൊക്കെ അവന് This കൊടുക്കുമെന്ന് day തോന്നണം. becomes absolutely perfect. Utterly ideal. The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Some great movement here, and Good the in that pass bite. was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. വണ്ടേക്ക് പോയോ പോലീസെ ബൈ. നെയ്മർ ബായോ സൊർലോത്ത് ബായോ. സൊർലോത്തിന് വരാൻ പറ്റില്ല. സൊർലോത്തോടെ ഇരുന്നു. Cambio de jugadores. Barcelona can make their change now with a break in play. Barcelona are having a ball here. Ambitious ball here. Oh, he's going to be pulled back for that one. ഫൗളാ. And no surprise, അത് that's a booking. അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടിയാണല്ലോ. അവിടെ ഓടിയാ പോരായിരുന്നു. Neymar having a look. Looking to widen the gap even further here. മാരി മുമ്പ Into the arms of the ഡയറക്റ്റ് ഗോൾ goalkeeper. കീപ്പർ. Habrá 5 minutos de descuento. He's had a fair tumble under that challenge. 5 minutes to add. Now it's Neymar. Yamal. That's a corner kick. A moment to try and place the cherry on the cake. And that has been cleared. ടോപ്പിക്ക് ഹൈറ്റ് വരെ ഓർക്കണ ഒരു It's a മാതിരി. little off target. And here's Neymar. And the referee brings it to a ആറ്റന്നെ close. ഓർക്കണം. ജസ്റ്റിൻ Oh, that ജോഫി was a ഐബ്രോ. shimmering, sizzling, scintillating Yes, game. a The key Euro. characters glittered throughout and did what they did when required so to do. There could be only one outcome. Mbappe. അതെ. ചേട്ടനാണ് റിയോ ഫെർഡിനാൻഡ്. നമുക്ക് അഗ്യൂറൻ എടുക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. അഗ്യൂറോ പോന്നോട്ടെ വന്നോട്ടെ. ടെൻ 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 ടെൻ. ടെൻ 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 ടെൻ. അടുത്തുണ്ട പുട്ട് റെഡി. അങ്ങനല്ല ഉരുണ്ടുരുണ്ട് മറ്റേ നല്ല ഉരുണ്ട ബോഡിയൊക്കെയാണ് മസിലൊക്കെ ആയിട്ട്. അല്ലേ? റൂണിയൊക്കെ പോലെ തന്നെ അല്ലേ? സ്റ്റാറ്റ്സ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ. ഹൈറ്റ് ഒക്കെ കുറവാണ്. ആ യെസ്. അടുത്ത ബിഗ് ടൈം പോരട്ടെ. അല്ല അടുത്ത പിക്ക് പോരട്ടെ.
ഒക്കെ 5 സ്റ്റാർ ഏറ്റവും മുകളിൽ പോയാണല്ലോ അടിക്കണത്. ഇറക്കിയത് മൊത്തം. അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ഇല്ല, ഭയങ്കര മടിയാണ് ആ സാധനം. മര്യാദ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഒരു പ്ലെയർ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അഗ്യോറിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പോയിട്ട്. അഗ്യോറുള്ള പ്രോഗ്രഷൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ മിസ്റ്ററോ? ആ മറ്റേ നമുക്ക് സ്കോഡിലിടണം സ്റ്റാറ്റസ് കറക്റ്റ് കാണുമല്ലോ. അതിക്കാരും മടി. ഓർണസ് ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ. ബ്രോ 1v1 ഞാൻ പി സി ആണ് ബ്രോ. പി സി ആണെങ്കിൽ കയറി കളിക്കാം നമുക്ക്. പി സിയിലാണ് ഞാൻ കളിക്കണത്. നെജീറോണിറക്കി ഇറക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഹജി ബൈ. ആ അതാണ് ബ്രോ സീൻ. പി സിയിലാണ്. പി സി മൊബൈൽ കണക്ട് ആവില്ല. പാസിങ് വേണ്ട, പാസിങ് വേണ്ട എനിക്ക്. ഇതിനൊക്കെ ബോൾ കൺട്രോൾ പൊസിഷനാ, അതൊന്നും വേണ്ട. ബോൾ കൺട്രോൾ, ലോ പാസ് ആൻഡ് കിക്കിംഗ് പവർ കുഴപ്പമില്ല. നല്ലവരിനോടും കൊടുത്തു നോക്കാം. വീണ്ടും പാസിങ്. സ്ട്രൈക്കർ ഇൻസിറ്റ് കിട്ടിയേ. ആ അന്തസ്. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ടീം ബുമ്മായി. ഫെർഡിനാഡ്, സ്നൈഡർ, ഇടണ്ടേ അഗ്യൂറിനെ. അഗ്യൂറോക്കാ ആര് കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ അഗ്യൂറോൺ ഇറക്കി. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ സൂപ്പർ സബ് സ്റ്റിക്കർ ആവില്ലല്ല. ആ യെസ്. പണ്ട് ഹാലൻഡാണ് അതിന് പേര് കേട്ട ആളാറുണ്ട്. സൂപ്പർ സബ് ഹാലൻഡ് സിൽവർ കാർഡ് വരെ വന്ന പടക്കം.
പണ്ട് സിൽവർ ആർന്നല്ല, സ്റ്റാർ ആർന്നല്ല ആ ടൈമിൽ. ഈ പറഞ്ഞ ഓടാനും കിക്കും പവറും ഫിനിഷിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അടിക്കുക നല്ല കഴിവുള്ളവരാണ്. The ഒരു noise is ടൈമിൽ just about reaching a crescendo here ഫ്രീ കിക്ക് as these ബെക്കാൻ two പറഞ്ഞിരുന്നാണ് sides get ready ഗ്രിസ്മാനെ. to lock horns. This is football at its finest. പക്ഷെ എന്താണ് പിന്നെ കുറഞ്ഞാള്. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, Ah. it's made even better by 100,000 supporters in full voice. മുടിട്ടുണി പഴയ ഇറ്റലിയൻ So പ്ലേയേഴ്സ്. we're up and running. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, this one is pretty easy. It's got to be Aguero. How do you contain someone with the speed of movement, technical strength and finishing ability that he possesses? All I'm saying is that I'm glad it's not me trying to stop him. Yeah, he'll be looking for a goal or two. എങ്ങനെ കോയിൻ സേവിങ് അല്ലേ റോണി? ആ Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing Yes. coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. That is a super smooth goal. Beautiful manoeuvring of the ball and splendid authority in the Padre. finish. Well, I think he knew all he had to do was get it under control. എനിക്ക് and it ഷോർട്ട് was ടൈം always ആക്കാണ്ട് gonna end up കുഴപ്പമില്ല, in the back of കാരണം the net thereafter. മറ്റേ എന്തുടണ് So the game's first ഇപ്പൊ നല്ല significant moments ലീഗ് കളിക്കുന്ന come പ്ലേയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ earlier than വന്ന perhaps we anticipated. Now they can break here. കിട്ടില്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. More and more ഒരു pressure on the കാര്യമില്ല. ball here. And this is Shevchenko. England ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. രാജ്യത്തിന്റെ കാർഡാണെങ്കിലും ക്ലബിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലബിൽ കളിച്ചാൽ ആയിക്കോളും. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. അല്ലല്ല റമീസ് കളിച്ചാൽ വരും. ഓ അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇല്ല, വരും നെയ്മറിന്റെ സാന്റോസിന്റെ ചിഹ്നമുണ്ടല്ലോ അപ്പുറം. ഭയണ്ട വരൂല, കാരണം ഭയണ്ട ചിഹ്നം കൊടുത്തിട്ടില്ല. I was expecting him to play. ആ again സാന്റോസിന്റെ ഉണ്ട് until I നെയ്മറിന്. saw his run-up. സാന്റോസ് മറ്റേ ജെയ്സി ഉണ്ടല്ലോ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഈ ഫുട്ബോളിൽ. Mbappe. മിയാമി ജെയ്സി ഇല്ല, പക്ഷേ മിയാമി കളിച്ചാലും വരും. Thanks to that early goal. And the score is 1-0. Schneider. Now it's Rooney. So what can they make of this? And this is Aguero. And Aguero! ഓ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗ്യൂറോ. എനിക്ക് മറ്റേ Really looked sharp there, didn't he? 2018-19 ഒരു ഓർമ്മ. Barcelona with the corner. They're first. Schneider! അഗ്യൂറോനെ കളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈമിൽ. That wasn't the worst effort in the world. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവാമോ? Engages and forces him off the ball. റൂൺ ഇപ്പോഴും കളിക്കണ്ട്. Looking for options for movement. Shiatani cuts out the pass. Messi going face to face with his great rival. ചില ക്ലബില്ല, ഗോളോമ്പിയ മാത്രം കളിച്ചാൽ കാര്യമുള്ളൂ. Now it's Aguero. Driving on and making good progress. മോഡ്രിച്ചൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം മോഡ്രിച്ചിനൊക്കെ മറ്റേ ഇതുണ്ട്, AC മിലാനിലുണ്ട്. If they want to counter, they could do with more speed. അതായാലും മതി, റയലും AC മിലാൻ കളിച്ചാൽ അത് പോകുമോ? Messi. Messi അല്ല will ഷോർട്ട് ടൈം not അല്ലല്ലേ want അത്. to lose out here, not against this opponent. That's going wide left. Mbappe in acres of space out wide. ഷോർട്ട് ടൈമിന് ഒരു പരിക്കൊരുമ്പോ വിഷമാവാ. Chance for a shot! And he was there to get a vital touch. ഹരി I think he's done great there, Nah. both reading it and dealing with it. ഒറ്റ ടൈമിൽ 2 ക്ലബ്, എന്താണത്? Rijkaard makes the interception. റയൽ മാഡ്രിഡ് ആർന്ന് AC മിലാനിക്ക് പോയി. Shirtani. He might be in here. It's Rooney! And it's hit the woodwork and out. It's in.
That is what they came to see, what they demanded to see. His first. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Big chance! സ്നൈഡർ ഫസ്റ്റത്തെ ഗോള്. Cruising! They are cruising! They are purring! സ്നൈഡറിനൊക്കെ പിന്നെ വേറെ കാര്യം റംസുറോ ഒടുക്കത്തെ കിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയണം. Trademark move ends with the inevitable classy finish. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. അതെ. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. And he shoots! Last-ditch defending, but that'll do. And it's Gerrard. And this is Rooney. Messi. Now it's Shevchenko. And here's Rooney. That was lovely, that. Rooney stood his ground strongly. Whatever he had in mind, that was not it. And this is Aguero. Aguero! And how did he not make it for? തോക്കുമെങ്കിലും ഏറ്റവും ഡ്രസ് കളിക്കാനാണ്. Olise. And here's Rooney. Rijkaard. Just eases him off the ball. അതെ. Foden. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Oh, that's fabulous. Oh, shooting നല്ല കളി. chance! Goal! Oh, beautifully dispatched. There was no reaching കണ്ട that. ഗോളല്ലേ. Well, Peter, I think the keeper knew straight എന്റെ away പ്രാവശ്യം he was കോയിൻ never എടുത്തോന്ന് going to അറിയില്ല. get to it. എടുത്താണ് ഓർമ്മയില്. England may be down, but എടുത്തിട്ടില്ല. reached half-time. അപ്പൊ ഒരു മിസ്സിനെ കൂടി ഇറക്കാം. Well, it's hard to say whether a two-goal advantage under these circumstances is decisive or not, but so far I haven't really seen enough to indicate that the opposition can come out and അടുത്തിടണ ഞാൻ മറ്റേ to that degree. 10 സെക്കൻഡിന്റെ ഒക്കെ Well, we've been blessed with a Coco Coin. goal-laden first half. Coco. 3-1 is the half-time score. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തു. Cambio de jugadores. Down to business again. Dani Olmo. Con Aguero. And they're back on the ball again. Alexander-Arnold kept his eye on it, and he's there. Gerrard. അത്രയില് con Aguero എന്നാണ് പറയാ. Long-range shooting, and it's കാരണം Alexander-Arnold. മറ്റേ ചെറിയ ഓർമ്മയില്ലേ. They want to be quick here. It's breakaway time. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. ഇട്ടിക്കൊറ്റൊരു കപ്പില്ല അപ്പുറത്ത്. എന്റെ മോനെ അതൊക്കെയാണ് And a terrific save from the keeper. എന്ത് രസമായിരിക്കല്ലോ എന്നാ അവിടെ ആ ടൈമില് Can't ask for much more than that. ആ ടീമുള്ള ഒരാൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോ. Alexander-Arnold goes short. Messi. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. ഇയാൾക്ക് എന്തോ ബാധിച്ചാലും എന്നിട്ട് എന്തോ കുഴഞ്ഞ് വീഴങ്ങാണ്ട് ചെയ്ത് ഇയാള് Aguero അയാളെ നിർത്തി. steps in, and that's the end of that. Alexander-Arnold. അറി He's in on goal. എറിക്സൺ അഭിനവ് And that one's പൊളി stopped അത്രയുള്ള ബ്രോ. in the end. Yeah, he may have അയാള് ഒരു പ്രാവശ്യം കുഴഞ്ഞ് വീണ്ടും തിരിച്ച് കളിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതായി. ടോറസ് വേണ്ടിട്ടുണ്ട്. Was quick to react. വള്ളി പോയി. And it's Messi. ടോറസ് Mbappe. ആ Oh, that is a nice touch. He's shifting through the gears here. He's in a good position here. Well, that's good defending. He squeezed the play and he അതെ. gave him no chance to get on the turn. ആ That's a cute ball. Laporte attempts a clearance.
ഓ അത് La വീണ്ടും asistencia a este സ്പ്രെഡായല്ലേ? partido asciende a Oh, he's going to be 98.000 disappointed with that. espectadores. Mbappe. Serginho. Knocks it into space. Messi picks it up out wide. അയാള് ഈ ബാഴ്സക്ക് Well, he certainly wasn't in the mood കളി to take any കൂടാണ്ട് risks. മറ്റേ ലാമാസി എന്നൊക്കെ That's പറയില്ല really മറ്റേ well manoeuvred. Now it's അതിലൊക്കെ Olise. എന്തോ ഭയങ്കര Now പങ്കുണ്ട് it's ആൾക്ക്. Rooney. And this is Aguero. Cute ball. Now how can he reach it? Shotani. Alexander-Arnold. Now, can they get him away? പിന്നെ ആ You can never ടൈമല്ലേ be short of runners into space, അതേത് as long as കാലമാണ് the അത്. space left behind is filled. That has earned a reprieve for the time being. Messi does really well to ഇപ്പൊ win the ball there. മറ്റേ എംബാപ്പയുടെയും Bout of യമാലിന്റെ passing ഒക്കെ here, 220 really മില്യൺ easy ആണ് on the eye. മാർക്കറ്റ് Dani വാല്യൂ. Olmo. അപ്പോൾ വലിയ വലിയ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടിന് ക്രിസ്ത്യാനൊക്കെ അവരെ പ്രൈം ടൈമിൽ ഈ ടൈം ആണെങ്കിൽ 500 ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു. അമ്മാതിരി കളിയാണ് അവർ കളിച്ചിരുന്നതെന്ന്. It's a pretty loose pass. എത്തുള്ളൂ സത്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. Shevchenko touches it back. That's good pressure. നെയ്മറാണ് He gave ഏറ്റവും him no വലിയ other choice. ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തിയേക്കണത്. 202 മില്യൺ And Jamal. ബാസിന്ന് PSG-ലോട്ട്. 75 minutes played. Dani Olmo. Dani Olmo. Good purposeful running this. അതാരും പറ്റിയില്ല. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Yeah, listen, we often get critical of a പിന്നെ forward's കോൺട്രാക്ട് tackle, ഇപ്പൊ but ഫ്രീ that ഏജന്റ് ആക്കി was എടുക്കാലോ. squeaky clean. അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിക്കളിയൊന്നുമില്ല. അവരങ്ങനെ പൈറ്റോട് കയറിയാവാനിരിക്കുക. That's destined for the flank. That's a good run down the left. He is through here. Not the most accurate pass. And here's Yamal. ഇല്ല Tries a ഗുല്ലല്ല shot. ഗുല്ലെൻ്റെ Oh no, that could be a ചോദിച്ചാൽ പോലെ costly ആ miss. ടൈമിൽ It's a തന്നെ good നിർത്തിയേ. effort. You can sense that they're upping the gears. This needs to be sustained now. And this is Rooney. റോണി And it's Zanetti. Olise aimed at the far side. Hey. That should get the job done. അപ്പൊ ഞാനൊന്നല്ല അപ്പൊ എൻ്റെ നല്ല സ്കോഡറിൽ. Dani Olmo. Yamal. Just 5 minutes remaining now. ആ എൻ്റെ Rijkaard is the David Levy. distributor-in-chief, always looking for movers. And he യുണൈറ്റഡ് welcomes it അല്ലേ? in. അല്ല Now this പ്രീമിയർ could ലീഗ് be അല്ലേ? a chance. Mbappe! Oh, there's a probing പ്രീമിയർ ball. ലീഗ് Now it's ഇംഗ്ലീഷ് ലീഗ് അല്ലേ? Aguero. പ്രീമിയർ ലീഗ് Well ഇംഗ്ലീഷ് read, ലീഗ് nice interception. ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ പേരാണ്. Well, that pass isn't the best. ആ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ആണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ്. Habrá un So minuto just de one descuento. extra minute for stoppages. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ്. ആ ആ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ And that's that. ഇംഗ്ലീഷ് And പ്രീമിയർ so ലീഗ് they തന്നെയാണ്. have the outcome they desire. A dose Ah. of reality and quality. ഒരേ absolute ടൈമിൽ togetherness, ഇവർക്ക് and the പ്രീമിയർ job ലീഗിന്റെ ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. ലിവർപൂളിൻ്റെ ഉണ്ടായി, ഒക്കെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞ്. UCL ഉണ്ടായി. ബ്രോ മറ്റേ വീഡിയോ ചെയ്തോട്ടാ, കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. എൻ്റെ 2025 സമ്പാദ്യം. അല്ല 2020 എനിക്കുണ്ടായി പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ പ്ലെയറെ റിലീസ് ചെയ്ത് അതില സ്ലോട്ട് മൊത്തം ഫ്രീ ആക്കി. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരേ പ്ലെയറിനെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ച് ആ പ്ലെയറിന് ഇന്ന പോലെ കിട്ടി. ആ ഓക്കെ, നല്ലൊരു ഓപ്പണിനെ കിട്ടി എനിക്ക്. ഊമ്പട
ഉണ്ടല്ലേ? നമുക്ക് ഒമ്പിച്ചെടുക്കാം. അത് ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ നൈസ് ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ നൈസ് കണ്ടന്റ് ആണ്. ആ വീഡിയോ അയച്ചുതരാം. ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്ലെയർ ഇല്ലേ, മൊത്തം സ്ലോട്ടിലിടാം, നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ലോട്ടിലും. എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ സ്ലോട്ട് മൊത്തം കാലിയായിട്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന പ്ലെയർ എന്നെ പോലെ കിട്ടി, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളിപ്പിക്കണ, ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണ ഇന്ന കീപ്പർ, എൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ഇതാണ്, അതിൻ്റെ വിങ് ബാക്ക് ഇറക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കഥ പറയുക, അടുത്ത വിങ് ബാക്ക് ഇറക്കുക, അതിൻ്റെ കഥ പറയുക, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണത്. ഒരു അടിപൊളി കണ്ടന്റ് ആണ്. ഈ പ്ലെയറിന് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാണ്. പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും. റെഡി കൊടുക്കണില്ലല്ലേ വേൻ. കാല് പോലും നമുക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ റമീസ്? Well, what a sight this is. Classic നടക്കുന്ന Barca versus Real Madrid. The fans have pulled out all the stops to make this New Year a versus monumental occasion. Neuer versus Peter Schmeichel. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. ഈ ലെജൻഡറി കീപ്പറിന് എന്തിനാണ് ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ That's the whistle. ബൂട്ടും ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇടുന്നത്? So there he is, Wesley Sneijder. അവർക്ക് പണ്ടായിട്ട് ജാസ്മിൻ നെയ്ക്കൊന്നും ഉണ്ടായില്ലേ? Yeah, one of the very best to emerge from that legendary Amsterdam production line. An old-style number 10 whose ability with the ball is the envy of many. And is that his greatest strength, or is there more to him? എങ്ങനെ Well, without doubt, it's പരിക്കായിട്ടല്ലേ? his tactical intelligence combined with his pinpoint precision. The guy is like അതാണ്. clockwork. You have to have that if you want to play there. He won't be happy with that one. Now it's Aguero, and it's been played through. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. That's been cut എടോ out. ഒരു കിട്ടില്ല. ഞാൻ അടുത്തടച്ചില്ലത്. And they can counter here. റോണിക്ക് ഓപ്പൺ റോഡ് ഇടിയാനെ. Now Van Bommel. And here's Aguero. Rooney. വിക്കടാരെങ്കിലും ഒന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഓണ ബോൾ കാണുമ്പോ Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. പോയിട്ടുണ്ടാവും. Looking for options for movement. It's Aguero. റമീസ് ഡൗൺ ആക്കിയിട്ടാണ്. Good run, lovely take, but that is where it stopped. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay onside. And that has left him in a heap. And here's Rooney. And this is Aguero. Sneijder. അതല്ലേ Now that is ആ ഫൗളല്ലേ അത്? that is a jarring tackle, but അതല്ലേ മറ്റേ nothing wrong with it. മാനേജർമാർക്ക് പരിക്കേക്കുമ്പോ ഇത്ര വിഷമം. Mendes gets a foot in here. A probing pass. അല്ല പ്ലാനൊക്കെ മാറ്റേണ്ടി വരും. Sneijder. Neuer claims comfortably. Van Bommel. Knocks it into space. Pass somewhat off target. Now it's Sneijder. Now that looks a decent ball. Aguero!
What a shot from Aguero. Barcelona are in front. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, Decent chance! എനിക്ക് തുടങ്ങി ഇടയിൽ നല്ല Targeted പ്രശ്നമുണ്ടായി. by quite a way. yeah, you can't blame him for trying, but that looked a little forced. Opts for safety. There will be a throw-in. Oh, that's nice. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Now it's Aguero. Zanetti. And if you Ladies have and just gentlemen, joined us, still just one goal between them. One shapes to shoot! And he was there to get a vital touch. Oh, he's really looking like he's on the very top of his game. ജിതാൻ ഫ്രാൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൂർണമെന്റ് Madrid നല്ല with their താല്പര്യമുള്ളൂ. first corner, the first in the game for either side, actually. Gerrard attempts a clearance. "30 minutes gone." Van Bommel. Oh, easy pickings ആടോ there. ചെയ്തിട്ട് Rooney. ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെ. And it's Sneijder. And he welcomes it in. And this is Aguero. And here's Sneijder. And this is Rooney. Bellingham. Messi is the team's great visionary. The pressing's intense, and it's paid off. Now it's Rooney. He's a sharp little ball here. Look at the... Oh, shooting chance! Aguero. And this is getting better and better. He does it all with an air of Aguero mark ചെയ്യാൻ പോയി പാവപ്പെട്ടെ. efficiency and simplicity. Well, when you get in that position, it's all about composure. Panic can come into it, and it didn't. ഇനി 10 മിനിറ്റ് കൂടെ Aguero ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാൻ അടുത്ത മുതൽ ഇറങ്ങും ഞാൻ. മറ്റേ ബ്ലൂ ഇൻസായിനെ കണ്ട The manager can make a change for the first time in the game here. Well, I think he'll undoubtedly add more movement and fluidity in the final third with his passing range. Barcelona Elegire are ഒരു sitting തെറ്റാണ്. pretty, 2-0 up. Well, it's a great ഒരു time for them to മയസ്ത്ര keep the മഞ്ഞപ്പൊക്കെയാണ്. momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough they'll get another break. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Cafu deals with that comfortably. Nuno Mendes. Good play on the left-hand side here. Now it's Aguero. Oh, nicely intercepted. Totti. Gerrard. And here's Drogba. Sneijder. And the counter is on. Habrá 2 minutos de Barcelona are descuento. totally dominant in the middle of the park, and no way through zone. Gerrard. If they want to counter, they could do with more speed. Drogba. It's Drogba! And the ball's come loose here. And the referee says that is that for the first half. How was the first half compared with your expectation? Well, I think things have worked out pretty well so far. കരാട്ടക്കിട്ട് ഉള്ളാട്ടോ. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist പടിഞ്ഞാറ്. change at this stage. Barcelona are heading into the break very happy with how it's കരാട്ടക്കിട്ട് gone തന്നെ so far. പറഞ്ഞേ. En el marcador se puede ver información relacionada con la seguridad del estadio. Cambio de jugadores en el Barcelona. El Second dorsal period is on the 19, way. Agüero.
Será sustituido por And it's Messi. el dorsal 9. Now it's Cristiano Ronaldo. Inzaghi. Se va a realizar un Barcelona cambio come de out this jugadores. half somewhat altered. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Now it's Cristiano Ronaldo. Barcelona can breathe again. Just. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Schneider, who does have an assist to his name. Pepe did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Tries a shot! Oh, and he's following up! Just cruising! They are cruising! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Barcelona find a position of real strength now. They want to be quick here, it's breakaway time. എടാ ഞാൻ സ്നൈഡർ കണ്ട കൊടുത്ത് Messi. Vitinha. പാസ്. And this is Ronaldo. No messing about, just bludgeoned away. ഇവനെന്താണ് ഈ ഇടയ്ക്കിട്ട് പോസ് ചെയ്യണത്? നെയ്മർ ഇറങ്ങി. നെയ്മർ Cambio de jugadores en el Barcelona. പണ്ട് El dorsal ഞാൻ സൂപ്പർ സബ് ആക്കാത്ത നെയ്മർ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ സബായി. Schneider será reemplazado por el dorsal 10. And he's managed to gift it back. Se va a realizar un cambio de Neymar jugadores. is a player who's always giving defenders headaches. Now it's Rooney. Zanetti. Can he get on the end of it? Rooney! Trustmark comes to the rescue. Barcelona have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. La asistencia es de And partido that has put paid to that. Almost an hour 97.559 gone. espectadores. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. And a chance! Well taken goal. ഓമ്പമയില് ഓമ്പി കുത്തിരിക്കണു ഇപ്പൊ. Cruising! They are cruising! 4-0. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. This is a gloriously greedy performance. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. And it's Vitinha. Can he finish? And that has faded wide. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Gerrard. Now it's Inzaghi. Olise. Aims beyond the defence. Cafu shows great strength. Dani Olmo. They'll want to make the most of this Olmo, turnover. Olmo. Van Bommel. This is promising. This might spell danger. Rooney. Neymar. Oh, they could break here. Looking for the run. Filippo Inzaghi. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Neymar. Well, at least they acknowledge the effort. Pepe. Oh, that is on, and the shot! It's a goal! How many? 5-0 Remsro. How many? The gulf in class is vast. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary.
Barcelona are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Aggio 2 കൊടുത്ത് ഇൻസൈഡ് 2 കൊടുത്ത് Akanji does really well to win the ball there. പിന്നെ വേറെ 2 കൊടുത്ത മറന്നുപോയി. Mendes cuts out the pass. Now that's well seen too. Well played. That has snuffed out the danger. Bumps him off it and wins back the ball. Mendes promptly onto that, and that is that. Van Bommel. Pepe. And this is Inzaghi. Oh, The less said about that pass, the better. And the referee has brought play back and shown him a yellow പെപ്പ card. ഉണ്ടാവില്ലേ? Oh, he's been caught napping. Oh, super ball. Shot a goal! And it's hit the woodwork and out. Oh, that's fabulous. ലെറ്റി Cristiano Ronaldo. And here's Inzaghi. Good ball, good take. Oh, that's a cracking ball. Too quick for... And the finish! Oh, the ball's run loose here. Van Bommel. കഴിക്കാത്ത പോലെ That's മറ്റേ beautifully ഇതാണോ weighted. Oh, that is a nice touch. വിറ്റാമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണോ? Oh, such a clever touch. What a throw in. Habrá 4 minutos de Threads descuento. one in. Nice control. Rooney with a reputation for taking on any shot. Dani Olmo tries to pass it. He's had a shot! It's loose and there's a race for the ball. പെട്ടവൻ. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Nuno Mendes. So that's it. It is all over. Barcelona just a thrill to witness അപ്പോൾ here. Quick, slick and അപ്പോൾ such guys, fun. കണ്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ടാറ്റാ ബൈ ബൈ ബൂം. യെസ്, വൈകുന്നേരം ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം.